democracy through a coup d'etat, and calls for the immediate release of President Mohamed Bazoum, who is reportedly seized by members of the Presidential Guard. Na huku akibainisha kuwa kuzuka upya kwa mapinduzi ya kijeshi na suala linalostahili kuzingatiwa na kulaaniwa kimataifa, Ruto alisema kuwa Kenya iko tayari kusuluhisha mzozo huo iwapo muungano wa Afrika utaruhusu masuala hayo. Na msikilizaji, tukisonga mbele ni kwamba rais wa zamani Uhuru Kenyatta pamoja na Raila Odinga wameweza kutoa shilingi milioni 2 kwa waathiri wa ukatili wa polisi. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta mnamo Ijumaa alijitokeza kwa ghafla katika kituo cha kamanda cha SKM huko Karen, Nairobi, ambapo aliungana na viongozi wa Azimio la Umoja One Kenya kwa misa iliyoandaliwa kwa heshima ya waathiriwa wa ukatili wa polisi. Na Kenyatta alifika katika kituo cha SKM akiendesha gari lake la G-Wagon Mercedes. Na rais huyo wa zamani alipokelewa na viongozi kadhaa, miongoni mwao kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, kiongozi wa wachache Opiyo Wandayi na Eugene Wamalwa. Na Kenyatta aliungana na wenzake kuweka maua kwa heshima ya marehemu. Na baada ya maombi ya madhehebu mbalimbali, viongozi hao walitoa michango kusaidia waathiriwa na familia zao, huku Kenyatta na Odinga wakichangia shilingi milioni 1 kila mmoja. Na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka alichangia shilingi milioni 500, Eugene Wamalwa akichangia shilingi milioni 200, huku wabunge wa Azimio kwa pamoja wakichangia shilingi milioni 1.5. Na wakati huo huo, magavana wa Kisii, Homa Bay, Kisumu, Machakos na kaunti ya Siaya walitangaza kuondolewa kwa bili ya hospitali kwa wagonjwa ambao waliathirika. Na msikilizaji, kwingineko ni kwamba ofisi ya kamishna wa ulinzi wa data ODPC imewahimiza Wakenya kuwa waangalifu, huku wengi wakiharakisha kujiandikisha kwa Worldcoin, na mradi ambao ni mradi mpya wa kielektroniki ambao umevutia walimwengu wengi. Na katika taarifa yake siku ya Ijumaa, kamishna wa data Immaculate Kaseita alitoa wito kwa kuongezeka kwa umakini wakati wa umma unapojisajili kwa Worldcoin, ambayo inahusisha kuchangia ama kuchanganua mboni za chicho, fomu iliyosambwa. Na msikilizaji, katika kukunja jamvi la Kurunzi ya 254 jioni ya leo ni kwamba kulizuka kizaza katika duka moja mjini Nyeri mnamo Alhamisi Julai mwaka 2023 baada ya majirani kuwaita maafisa wa upelelezi wa jinai DCI wakishuku mhudumu aliyekuwa ameaga ndani ya duka. Lakini maafisa hao walipofika wakiwa na vifaa vyote vya kufanya kazi yao na kuchukua sampuli, kisha wakavunja mlango wa duka hilo, walikumbana na mzoga wa paka mkubwa mweupe aliyekuwa akioza kwa kona moja ndani ya duka hilo. Na wenyeji walisema kuwa duka hilo humilikiwa na mwanamke ambaye alikuwa hajaonekana kwa wiki nzima, hivyo basi kuingiwa na wasiwasi wakati walianza kupigwa na mawimbi ya uvundo uliohanikiza kutoka kwa jengo hilo, huku inzi wakitua kwa fujo. Na polisi walinufaika kwa kushuka na kubeba mzoga huo kwenye gari lao na kumpeleka kwa maabara kumtekeleza uchunguzi zaidi. Na ripoti ya maafisa hao katika kituo cha Central ilisema kwamba mtaalamu wa masuala ya mifugo atatekeleza upasuaji wa mzoga huo ili kudhibiti ni nini hasa kiliweza kuua mzoga huo. Na msikilizaji, mahakama ya rufaa nchini hapa Kenya imeamua kuwa sheria ya nyongeza ya kodi inayokumbwa na utata imeweza kutekelezwa, na sheria hiyo imezusha maandamano makali ya upinzani na wafuasi wake na kusababisha vifo vya watu 30. Na wakosoaji wa sheria hiyo wanasema itapandisha gharama ya maisha, hivyo kufanya maisha kuwa magumu zaidi kwa mamilioni ya Wakenya wanaojizatiti kujikimu. Na sheria hiyo, msikilizaji, iliyoidhinishwa na Rais William Ruto mwezi Juni, inapandisha ushuru wa VAT kwa bidhaa za mafuta kutoka 8% hadi 16%. Na
Na msikilizaji, nikitupa jicho langu kwenye dira ya kimataifa ni kwamba jenerali wa jeshi la Niger ajitangaza kuwa kiongozi mpya. Ya kwamba jenerali muite Abdurrahman Chana amejitangaza kuwa kiongozi mpya wa Niger baada ya mapinduzi makubwa. Jenerali Abdurrahman ambaye pia anajulikana kama Orman Chana aliongoza mapinduzi ambayo yalianza Jumatano wakati kitengo cha walinzi wa rais alichoongoza kilimkamata kiongozi wa nchi. Na hii inatatiza kipindi cha kwanza cha mpito cha amani na kidemokrasia nchini Niger tangu inyakuliwe. Na msikilizaji, na katika dimba la spoti ni kwamba Liverpool wamehusishwa kutaka kumnunua beki wa zamani wa Chelsea muite Andreas Christensen ambaye huenda akaondoka Barcelona baada ya msimu mmoja pekee. Na Nottingham Forest wamekataa ofa ya pauni milioni 35 kutoka kwa Brentford kwa ajili ya Brennan Johnson. Na msikilizaji, mwisho ni kwamba kocha mkuu wa Brighton Roberto De Zerbi na nahodha Lewis Dunk wote wanasema wanatumai Moises Caicedo atasalia katika klabu hiyo, huku Chelsea ikiwa imekataa ofa ya pauni milioni 80 kumnasa kiungo huyo. Na msikilizaji, kwenye dimba hilo la spoti mimi natia kikomo kurunzi ya 254 jioni ya leo. Na msikilizaji, kumbuka ya kwamba imekuwa kurunzi ya 254 ya mwisho ya mimi Kibayasi kuweza kukuletea katika radio ya 254. Lakini ya kwamba nani ajuaye mambo ya kesho, huenda majaliwa tutaweza patana tena kwenye maombi haya ya radio 254. Na nakutakia wakati mwema na nikushukuru sana kwa sababu nilipoanza mahali hapa ikiwa ni Mei tarehe 1 nilianza nawe msikilizaji, na leo hii inatimiza miezi 3 yangu hapa katika radio ya 254. Na nikaweza kusema ya kwamba Mungu akazidi kulinda radio 254, Mungu azidi kuibariki na Mungu azidi kuinua kila mmoja wa radio ya 254. Na vile vile ni mutakie ambaye amekuwa akikuletea kipindi cha 254 Drive muite Gikosh, pamoja na ambaye alikuwa anakuletea kipindi cha Open Up muite Kami Mukindia. Wanapoenda katika shughuli zingine msikilizaji za kimaisha, tunawatakia kila laheri kama radio ya 254. Msikilizaji, ni kuache mikononi mwake Njux ndani ya 254 Express. Tupatane wakati mwingine katika maisha panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kurunzi ya 254, kila pembe ya ulimwengu. Unasikiza radio nambari 1, radio ya 254. Hii ni Kurunzi ya 254 na Majimbo Kibayasi. You say you like Ologomba, maybe turn around and pull up to me bumper. Your skin smooth like jojoba. Ati wanafanya nini wanaogopa? Dark skin na nachocha, melanin na lova. Nobody can boka. Well, they tried sometime back in November. They really didn't think I would remember. Sahi, my confidence in me rise. I never used to be like this before. I used to be so damn insecure. Atikuwa dark skin ilana. Haters are working loud. Nothing ever sweet like coco. Get on the dance floor, make them loco. You say you like Ologomba, maybe turn around and pull up to me bumper. Your skin smooth like jojoba. Ati wanafanya nini wanaogopa? Dark skin na nachocha, melanin na lova. Nobody can boka. You say you like Ologomba, maybe turn around and pull up to me bumper. Your skin smooth like jojoba. Ati wanafanya nini wanaogopa? Dark skin na nachocha, melanin na If you're not dance halling, don't call me. Good vibes and big money, taste sweet like honey.
money. Lazima hii dunia mzima itajua mimi nani. Girl is one fuck shit thing company. Na mimi napita nayo unajua radani gani venye hao wapo unichanganisha. Watakuja kunibakisha. She like the dancehall style. Dancehall dancing to the dancehall wine. Girl move that twist to the left to the right. Shake it, slither like a snake. Stick it back, bend break it, do it real. Don't fake it. She African dark chocolate skin black coverage. If you not a hard man you can't manage. Dancehall queen, chilling with the dancehall king in the dancehall ring. Me say, if you know dancehalling, don't call me dancehall every night and every morning. Dancehalling, 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 dancehalling. Me say, if you not dancehalling, don't call me dancehall every night and every morning. Dancehalling, 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 dancehalling. Bad girl is with tattoo pon skin, put your brown skin body pon me. Simultaneous equation, calculation, complication is a buoy to a panic complete. Do it for the culture, rock it like a master, you preach it like a pastor upon the church structure. If you're not in when I speak, when I'm teaching you this tips, all you wanna do is slip, then you're looking for the recipe of disaster. I'm so ding, I'm a sling, I'm a bling. Kadila miku, I'm a vitu muku, I'm a ting. Umedina wapo, mi umedina ma queen. Kahuni amini, ulizara queen. Ay, da, 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 da. Dancehalling. If you know dancehalling, don't call me dancehall every night and every morning. Dancehalling, 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 dancehalling. If you know dancehalling, don't call me dancehall every night and every morning. Dancehalling, 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 dancehalling. Never die. Kota you tuko hapo. Mina luku ni kama tu makabul. Makastada unaitisha. Kauna mamboi basi unazazirudisha. Holland Koda Boogie yote dikling. Tumepiga luku fisa na majini kabila finyo tukiatisia mambling. Na minoko zote ni mango toka sita. Big black blister, bling black mister. Take on Insta, bad like Batista. Fresh boys in a diet ka, rada tukipita. Tusha piga luku kuja tukule mapicha. Wachabi, piga luku kula waachabi. Waachabi, 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 piga luku kula mboto, jumping na difuoto. Ni kama kuna joto, vidole ni mangoto, mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto, clacks pong clacks amigang feed shine. Mabati kwa wingi sijaomba ni za mine. Lagunya, delta, makati ziko fine. Kagwanda si origin, don't waste my time. Me tell my man say, tangulini ni parare mimi aje. Combatos jali sanse, alafu pale IG wa kule update we. Daily ni kanisande, maziwa mini na kajale. Luku nilipiga ngware, utanipata na ingine tena after. Fighting niko freshi, dhudha na majegi. Comrade unatiki, kanairo utaishi aje luku nayo haitezi. Piga luku kula waachabi. Waachabi, 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 piga luku kula Big Baba nina mambonya kila Lola Tisho, jinare na gwanda. Luke fisa juku parara ni swara. Luku diriba shingwe na mwagika silver. IG libo after Vera pate mimba. Umedunga nini manaiki ya Adidas. Pandisi ya Tommy Hilfiger. Ebu smile for the camera. Ni safi juni fast camera. Step out all white kama table salt. Mangoto mingi adise ziko na my fingers crossed. Ukistep on my J sema Iza. Jikosh na toy sigarisa. Zero ngovo na zile fubuza Isa. Man I been fly kabla FB na Insta. Baba piga luku kula waachabi. Waachabi.
We are in the building. We are live in the building with Uncle Jing Jong himself. Uncle Jing Jong. Uncle Jing Jong in the building in the area. Yeah, already know. Kama uncle ako inadi nikumoto. Siati nini. Ni aje uncle? Rada safi sana. Maisha nakupelekaje? Life is great. Life is fantastic, but it can be better. Nikisema it can be better si ati iko mbaya. Ni ati mimi sikika bado niko penye nataka iko. Na wewe unataka kuwa wapi? Mimi nataka kuwa legend. Okay. Na kwa maoni yako unajua kuna msee unaonanga kama yeye ni legend? Kuna hata living legend. Kaki na nani? Nasema mtu ka Snoop Dogg. Of course. Ni living legend. Unapata? Ataka watu wengi watadisagree, niacha niongelewa mwako karibu. Nakwambia Diamond pia ni living legend. Simba mwenyewe. Mimi mwenyewe mimi sisema mimi ni fan wa bongo. Sawa. Lakini kuna doba 2-3 hivi za Diamond zikicheza na ni mashup. Ukiangalia kile kijana anafanya ile design adile si kwenye atadedi. Ile workload yenye amekuwa akifanya akiwa live ita take time. You can't discredit what he's done. Bas tuka Burna Boy pia living legend. Facts. Unanipata hiyo design African journey kuna wamayolo kuna Africa. Kwa hivyo pia mimi nadai kuwa legend in my own way. Sijui aje lakini yani poa sana. I remember the first time I heard your music. What most drew me to your music was the sound was like nothing else and your voice was like nothing else. I say it all the time, but I know people don't understand. I feel like in order for you to blow or for people to recognize you, you have to be authentic and unique. And I feel like your music and your sound is authentic and unique from the very, very beginning. Because even if you go back to like your old songs, ujaribu kusound kama mse mwingine. So I'm so curious as to your inspirations. I'm curious as to your production. I'm curious to your journey because I guess my goal for this interview is I don't want to be able to say I know you. I want to be able to say I've had a conversation with you and I have a bit of an understanding of where you're at right now. So I'd love to get a chance to get to know where you're at right now in your career, in your life, and just what's happening around you. So I guess I'd love to first know, unatoka mtaa gani? Me ni born and raised Umo Jamaica. Umo siku zote born and raised. Lakini apart from Umo sidhani kuna mtu anaweza taka kukaa one place yani from birth to death. So apart from representing Umo, nimetembea very many places, niko na memorial everywhere, niko na mbogi everywhere nini. Mi ni mtu na kwanga nimetambua kujua kuishi na watu. Kwa hivyo wale maadui wenye niko nao huko nje sijui niliwafanyia nini lakini nitafanya tena. Hawezi kuwa wengi, kuna wengi ama sijui lakini naweza sema compared to wale wenye ni yani memorial farm tu yani compared to wao nika ratio ya 1 to 100 yani. Okay. For every 100 fans there's one hater. Hawezi kosa. Your design. Ukigrow ukiwa mtoi home ulikuwa unasikiza muziki aina gani? Kenya imekuwa constant from back till now ni cartel, dancehall, ni hata kabla nijue cartel vizuri hivi. Unakumbuka kitambo kuna masakatel bado alikuwa mgenje lakini hakuwa solo yani world boss your design. Unakumbuka kina Turbulence? Real warrior. Tawasawa. Unapata. Ni venye kwa ina disa wa type say world boss yenyewe ndo world boss. Of course. Lazima umpatie respect. Dancehall from kitambo hivi. But other than that ile yenye watu wengi hivyo hawezi kuwa najua. Mi bado nilikuwa nimetambua rock. Walai. Lakini pale tena nilikuwa picking. Si ati nilikuwa bazenga hivyo. Ma Linkin Park ama magani? Zote walai. Okay. Linkin Park, 21 Pilots, Fall Out Boys. What? Hadi unazijua? Niko nakushow. Sio story. Siri ba. Na hadi wale kuna masami wasikiza. Na roots. Nilikuwa nimetambua dancehall, rock
na reggae roots. Na hizi mangoma ulikuwa unasikiza hizi ulikuwa na kushow home kama bro ama sis ama ulizipata ulikuwa na who was putting you onto music? Nasema kulikuwa na very many different influences. But no specific one. Si sema tu ndo alinionyesha hii ama nile tu yani naisikia yani niko na akin nitaisikia mahali hadi labda natembea kwa baru nisikie tu kangoma hivi mahali itabaki jo imeniwasha hadi naisaka hivi naipata unapata. So si sema kitambo si sema nilikuwa ati naweza kaa na group ati moja ya nini. Lakini siku hizi nayo saa venye vitu zimechange, vitu but that pia nimesahau kutaja Nicki Minaj. Nilikuwa nasikia Nicki Minaj rock, reggae na dancehall. Okay. Lakini sasa siku hizi nasema niko more into dancehall, but bado hizo zingine hazijapotea. Bado hadi leo naweza sikia hao new artists ina disa time akina NLE, akina Blueface, akina NBA Youngboy. Okay. Unapata. Lakini wale pale penye nimekuwa majoni pale kwa dancehall, kwa Kate, Lanko, Demon, pale hata kina Skillibang, Skeng, Villian, what was yani dancehall is life. Yani yote ndio imenibamba ndio leo. Na ukiwa mtoi unakumbuka yani memory yako ya kwanza ukijaribu kuimba at all? Na kasi jakosea, siko 100% sure. Lakini nilikuwa nasikia ni nameless ama nani anasema huo si nameless. So ni Redson. Ima ngoma ndakushow. Haitai madharau haifai. Hiyo ni nameless. Ni nameless. Nameless basi. Kazi jakosea bado pia huyo ndo alifanya Kenyan music pia kaanza kunibamba kidogo kidogo meja kidogo kidogo nini. Redson pia akafanya hivi kitu yani from that time nikaona kumbe si ati ni watu wa Mayolo pekee wanaandika mirista. Si tunaweza andika mirista. So from that time pia mimi nimekuwa tu nikijiimbia vitu zangu tu nikiandika. Lakini acha kujiimbia hata wewe kumbia yani ukiwa mtoi unajua vile zile kukaribisha wageni ama ni nini ama ukiimba chuo ulikuwa unafanya hizo stuff ama muziki ukiwa mtoi muziki iko hata kwa akili yako hivyo? Nikiwa mtoi mainly nilikuwa dancer na actor. Ma play za chuo ama ulikuwa na ndadi? Ma play, ma advertisement, money. Wajab. Walai. Hebu niambie hizi story tafadhali. Simsi alikuwa dancer na actor. Kuna zingine zitakuja in public, ile siku zitakuja in public. Lakini believe it or not kwa familia yangu, siseme kwa blood yangu. Mimi sio the first person kuwa on screens na kuwa ka influencer ama nini. In fact ni kama mimi ndio the last standing. So nani alianzanga hii path ya limelight na kuwa out there kwa familia yenu? Mimi nasema hata gukangu. Guka alikuwa anafanya nini? Gukangu RIP alikuwa ama politics nini hivi, lakini bado nini. Lakini sitataja majina. Haina ngori. Sitataja majina. Mzimbiting wangu nayo alikuwa actor anafanya ma advertisement nini. Ma billboard, ma advertisement za Tusker. So even though ulijipata una lean towards acting na dancing juu ilikuwa yani kwa family, kwa blood. Sister yangu alikuwa actor. Ma cousins wangu wamekuwa ma actor. Na si ni masho unajua hadi machachari. So home when you last born ama when you first born ama kwa family setting mko ngapi? Kuna family ile ya baba mama mtoto brother sister. Na kuna family setting ya cousins, kuna extended family. So to focus na hiyo ya baba mama hizo sio cousins. Mimi ni last born. When you last born. So older siblings ni madem ama machali? Dem. Moja tu. So ukigrow age difference ni kama how many years? 5. Okay. Nyinyi mko mabeste ama mlikuwa wewe uko unacheza zako yeye anacheza zake? Sasa ndio hiyo sasa. Pale ndo tumefika kwa unajua mtoto akigrow inakuwa kama monkey see monkey do. Of course una look up to your older siblings sana. Kwa hivyo wale makuzo nimekaa nao mtaasisi. Okay. Huku ni kama tuseme niko kwa play, mimi niko na character fulani,
lakini pale hivyo bado unajua kuna unaingiza mistari zako hapo kwa play kabla tuingie play bado kuna kuanga ni ile warm up nini kabla muingie stage nini watu wana dance, watu wana roga, wanafanya nini. Sasa kwa hizo ma segment kuna masaa kwanza nilikuwa na tabia ya kutengenezea watu wimbo zao za mchongo hivi yani hivyo tu unacheki wazee unaanza tu wewe venye uko hivi nijue jina lako nione kitu ya kuchongoa na kutengenezea doba. Kwa hivyo kila saa tutakuwa tunaimba hizo manini, nikikanyaga pale stage jua na kuchongoa na hiyo doba yako na bamba tunachongoa nini. Nikigrow hivyo ikakuwa dancing nimeweka kando lakini bado niko pale design yani hadi nikiwa shule hivi. Unaona kuna masaa high school watu wengi sijui kwa wanaweza relate. Kuna masaa mtu alikuwa anaenda hapo mbele ya daro kupreach kabla watu waende wado. Unapata. Sasa ilifika masaa hadi tuka take over hii. When you entertainment. Inakuwa ndio kabla sababu kudoze kwanza tunapigia miri. Nasimama hapo mbele ya daro hivi na roga hivi watu wanacheka wanabambika nini tu. Na ni ma freestyle ama ni stuff uko naandikaanga hizo vitu? All both yani. Okay. Naweza kama nianze na kenye nimeandika ifike to some point zimeisha. So kutoka hapa freestyle yani. Hiyo design so ni both tu yani. Na ukiwa chuo ulikuwa unataka nini? As in of course unafanya hizi ukienda home of course unafanya ma acting, unafanya ma dancing, unachekesha wasee, unabambisha wasee, lakini ulikuwa unataka kuwa doki, lawyer ama juu pia umeniambia family kuna arts. So I'm sure coming from an arts family kuna support. Unajua sio unaweza toka unaambiwa hiyo ni nini? So at least ulikuwa na support ama ulikuwa na ilikuwa aje? Acha nikushow. The funny thing ni your family ilikuwa na artists. Lakini hao artists wenyewe hawakuwa na value hiyo art. Aje na nioni kitu wanafanya. I feel like hiyo ndio ingekuwa easier juu wameshazoea. Unaweza jiuliza kwa nini hadi kwa sasa hivi tunaongea, unaweza jiuliza kwa nini hakuna mtu yote kwa family yako limelight bado. Watu walichorea walijitoa waende wafanye kazi zingine. And I think we don't talk about it enough but being an artist is a big struggle. Kwa msanii sio rahisi. Especially Kenya. Hakuna systems za kumake. Hakuna systems yani unajua vile kuna ma royalties. Bro mimi naona ngoma yako kila siku hadi ya Spotify. Mimi uchizi na shanga I hope unalipwa. Tu yani dancehalling ni the only tell me umeona hiyo ad. Nitakosaje kwa kila siku nasikianga. So as in like but you look at the Kenyan industry, MCSK wanatuibia. Shows promoters wanaturuka. So yani kitu professionally for 3 years now. 2021 2022 2023 kisha itakuwa the 4th year. Sawa. Naweza kuambia collectively hivi kama msanii wa Kenya ile do yenye nishailipwa na Kenya ama watu wako Kenya kutoka nianze hadi wa leo is about a quarter or less than a quarter pesa nimepata kutoka nje ya Kenya. Jiko unanipata na kupata mimi kama msanii tukiangalia kari yangu kutoka na imagine wewe ni msanii mbigi unajua nianze hadi penye imefika saa hii 100% of my earnings sawa nika 15% ndio imetoka Kenya. Actually I'm curious about something. Where do your streams come from? When you look at your streams for example, where most people listening from to your music? Do you have people listening to your music and vibing to your music like uko Jamaica? Do people outside of Kenya like relate to your music? New York. Walai, my Queens, my Bronx, my Brooklyn. New York wako wow. Walikupata aje? Hata unajua? Kwani unafikiria nini za Spotify, office za Spotify ziko New York? Ule mwenye alireach out to me akiniambia nataka kutumia dancehall kama nini ya your theme song ako New York. Amesikia hiyo ngoma akasema hiyo ndio itakuwa hiyo theme song. Ako New York yani. Kuna yani New York ndo nakwambia. Ka for example, take example kama from nianze hadi sasa nimepewa 10 million. 9.5 million imetoka New York. Outside Kenya. Kenya nimepata 500k. Hivyo ndio nasema yani. Na ile ya Kenya nimepata ni ya shows kidogo na merchandise kidogo. Hivyo that's it. And
to go just a little bit back, we're talking about you growing up in a family with artists and creatives, and then you trying to be an artist and a creative, and then trying to figure out, okay, like ukiwa chuo ulikuwa na hata fikiria utafanya hii stuff ama ulikuwa nafikiria utafanya nini? So growing up I wanted to be a pilot or an aeronautical engineer. Being honest, sikuwa fala. Lakini nilikuwa nerd. Sijui kama unanipata. Ulikuwa unapenda nini? Ulikuwa unapenda subjects gani ama ulikuwa unapenda kusoma nini? Nini booster zangu zilikuwa sciences. Okay. Hakuna shule. Physics, chemistry, physics, bio. Mimi ndo nilikuwa top class. So hizo stories za breed up fuck bio na chem unapenda hizo. Ama ulikuwa nazielewa? Na mbaya yani. Yaani design hakuna mtu yoyote anaweza sema alikuwa shule na mimi. Ama mtu anasema nilikuwa shule yake akasema mimi sikuwa top student. Top student? Chuo? Anyone tu huku kwa mneti kuna watu wengi wamesema nimekuwa kwa mashule mengi, sijakuwa kwa chuo moja. Ni okay. Hata mamodo yenye anaweza kuwa bado locked, hakuna mwanasema sikuwa top student. Sijasema bottom student, sijasema average student. Top student. Nimesema top student. So hata ukifanya hizi plays, ukifanya hizi vitu zote bado chuo uko top. Na hiyo ndio ilikuwa inaniokorea mara mingi. Hadi nikiingia kwa kesi, watu wakichujwa mimi si msanii. Watu waliteki, familia iliteki hivyo yani. Waliteki nikana waste akili. Jujeki uko na umefanya uko ni top student, mbona usiendelee na hii stuff? Unapata yani. Yani ile mimi nataka kuwa msanii atizi hapana wewe. So unataka kuniambia wewe uli decide ni usanii na ulisema urudi chuo when hii ni full time yani. Hakuna there's no looking back, this is no it. No looking back. When did you make that decision? Do you remember like what prompted you? Like how did that process happen for you? Ilifanyika juu kitu moja, na mimi sipendi kupangwa. Yani sipendi kuambiwa kitu ya kufanya. Najua mimi si mjinga. Sawa. So ilifika point naambiwa juu pia mimi uchora, yani kuchora hata yani si. So you can draw, you're good in school, you're good in music, you're good in acting, you're good in dancing. Hizo ndo multi-talented. Hizo ndo my strong point zangu. Okay. So ilifika point nikaambiwa dancing weka kando, acting weka kando, drawing weka kando, usanii weka kando. Sawa. Kula vitabu, kula mbuku for 5 years, alafu zaidi hapo utafanya kenye unataka. So ukimaliza form 4 ulikuwa umeitwa university yote? Hiyo ilikuwa before ni malize hata. Okay. Sani ile ikakuwa yani yani nyi mnajaribu kusema ni saa yenyewe mmeona niko talented in all these areas, lakini mnaniambia bila kukula mbuku I can be no one in life. Hiyo ndio ilifanya ni change mindset yangu sasa. And nikawaambia with all due respect, tomba hiyo. I get that I get that I guess I'm curious about one thing, and I'm curious about where do you get that belief in yourself? Because clearly unajiamini, lakini it must come from somewhere. Unajua unaweza sema mi staki hizo juu una rebel ama wewe ni tu unajua, lakini kujiamini ni kitu deep sana. Unajua kama unajiamini uhitaji msea kuambia nini ama nini. Ulitoa hiyo belief ya kujiamini wapi? All I can say maybe ni God given. Juu sijui for some reason ni kitu inashindanga kwa akili yangu. Being a legend is very easy. Na unajua kwa nini? Juu from the beginning of time to the end of time there can only be one you. True. Unanipata? Hakuna mwingine kama mimi. Wewe hivi venye uni wewe sahi, hata kwende aje wewe tu utaishi kuwa wewe peke yako. Hakuna hii stuff ya kununua ma TV utuambia unaweza jiclone. Hawezi jiclone one of one. Hata ku clone huyo clone si wewe. Unapata?
na I think hiyo saying enye mujiambia kwa akili ndo ilifanya nijiaminie hivi juu hakuna venye ati nitaacha kuwa mimi ndio ati nisome nifanye kazi niandike ndo sasa kuwe mimi. You have to wait for you to do what society wants you to do so you can finally do what you want to do. It's exactly. Like you know what you want to do, but it's like kabla ufanye kile unataka kufanya, fanya kenye tunataka wewe ufanye. So hiyo ndo kando ni drive nikasema hadi niaje, yani ni kama mimi nimejiaminia sana hadi acha ni risk it all yani. Bet the house, we can bet the house on yourself. Nikamwambia hata kwanza juu hiyo riba mimi sitaki pesa yote ya familia, sitaki kitu yote, sitaki yani nilifika tu hiyo point nikasema sidai na nikajichuja kwa keja. Watu wengi kijichuja wanakuanga na kazi wanakuanga wewe unajichuja na wewe utaenda wapi? Mimi nilijichuja na usanii yangu. Sawa. Vile nilijichuja na usanii yangu. Maraka wafaa kwenda studio unakumbuka? Ilikuwa ulienda solo, ilikuwa aje? Nilienda solo. Hujai kwa group na wazee, ule ulikuwa unajua mimi niko na ngoma yangu, ulienda ilikuwa aje? Ulikuwa shatandika ngoma, ulikuwa unaenda kwa check MC ama ulikuwa unajifanya nini? Ilikuwa kuna shule fulani ilikuwa 2017 au 2018. Saa hiyo design nakwambia nilikuwa nimezoea kurogea watu hivi sana. Ikakuwa watu tuka make bet yani. But next when nani mna make bet? Yani watu wali make bet on my behalf. Hata usio wewe ni wase wengine wana bet on you. Yani unapata. Au wengine wakisema yenyewe tukirudi hivi musti yenyewe nitakuwa nishakuwa msanii. Au wengine wanasema ni vako. Mimi hata siko hapo mimi hiyo kitu ya ikafa hivi nione. That's so weird. Hata uko hapo so asha bet on you. Mimi nasikia tu hivi naangalia na cheka. Wengine wananiambia, ya mtu wangu usituangushe." Wengine wanatuambia, "Acha kutupima." Unapata. Mimi ndo nasikia tu hivi. Ausemi kitu nasikiza tu. Nasikia tu na cheka. Ndio sasa nikiingia. Na sasa hiyo tu hizo ni magame zako. Wewe hauna ngoma ni hii uchokozi unafanya na mamchongo ano. Uchokozi Na wase wanasema mtakuwa msanii na ni jokes. Mtu wangu atiadi kunakuwa na talent ya shule hivi yani watu wananiambia jo usikose kwenda pale hivyo juu kuroga ama kubanjwa ama nini. Yani mimi ni mtu napenda tu ku have fun kwa fupi hivi tuseme. Sasa ile kujibamba yangu inabamba watu hadi wanataka tujibambe tu yani. Unapatia wase good feeling. You know how your music gives us good feeling. Unapatianga hiyo good vibes and energy. Sasa hiyo sana nikaenda area. Haikuwa hata tumefunga shule, nilichujwa musti. Kuchujwa nikakaa hivi area sijui tu ikagonga tu akili yangu. Yenyewe mbona nisione hata hiyo usanii na wakiingiaje. Si nikatrace tu umri wangu fulani na kuanga bouncer na bado producer. Uko hivyo umo. Nilikuwa na studio za be fulani inaitwa Charina. Kama tu kesho nikitoka Mbokadi nitakutaja twende hivi. Tukaenda tukiingia studio nikarogaroga mistari zangu za kwanza. Seti mistari nilikuwa nimeandika yani nimekuwa tu na mistari kwa kichwa. Kulikuwa na beat, unakumbuka kama kulikuwa na beat? Ilikuwa beat ya Mijenti. Okay. Tun. Naijua. Nikamwambia bweka hiyo beat. Nikaingia nikaanza tu kupiga tukarecord kapiga ma freestyle mingi. Kumaliza hivi kuchujwa wiki zangu zimeisha narudi hivi musti. Maisha mimi hadi nilishaeka kitu. Hata walikuwa wamebet machapo ama walikuwa wamebet nini. Sikumbuki wakashinda bet mimi nikajangwa machapo zangu. So uliwachezea hiyo ngoma ulikuwa umerecord? Yes. Wakasemaje? Nilirudi na chuo nikawachezea nta. Wale wenye wameshinda wenyewe wakakubali wakalipana hizo mapocha. Mimi nikajengwa pocha zangu. I think kutoka hapo hivyo nikaanza kwenda studio mwende ni nini. For fun tu lakini nashinanga tu studio. After some time kufanya hivyo nikaona nikimaliza shule kuna hiki tunazifanya professionally. Did you have a name at this point? Wakati unaenda studio ulikuwa unajiita nini? Mimi nimekuwa tu Uncle Jing from beginning. Si from beginning but from 2016 2017. Uliwahi kuwa na jina lingine before Uncle?
labda tu jina yangu pia ni unique. Mimi sijaipatana na mtu ati nasema uni ni mseko wangu. So shukran kwa Hazing. What's your real name? Angelo. Ndio maana unaitwa kwa Angel Blaze. Angel Blacks. Angel Blacks. Angel Blacks. So hiyo Angel Blacks nilitoa kwa vibes. Vibes usema Angel Blacks. Unapata lakini mnaitwa Angelo. So before watu walikuwa wananiita Angelo ama Angel Blacks. Wewe kuna name poa like jina hata jina yako ya birth certificate inaweza kwa jina ya msanii unajua. Hiyo ndio ilikuwa hata jina yangu. Ni Angelo Yohana yani. Okay. Patana na namesake mimi. Hawezi pata hata utafute. Lakini bado so definitely wazazi wako ni creative juu alikupatia jina unajua hiyo sio jina kawaida unajua. Unajua ukigoogle jina Angelo inamaanisha ni jina artist yani. Unapata ni jina art. So unajua Angelo. Michelangelo. Yes, the artist is an artist. Exactly. Nakwambia familia yangu iko na hiyo. No, hata ukisema jina yako we definitely ni wasi wako nafikiria art, sio wasi wako na ndio Kisapere ama hizi zingine unasema wewe Jogona, lakini Angelo kuna hiyo ni that's thinking outside the box. Maana nakwambia familia yangu si mimi wa kwanza kunenio kitu ya art. Everyone is an artist yani unapata. Ni venye mimi ndio ile last man standing hivi lakini nadai kubadilisha hiyo historia hivi na mkidi wangu hivi next time wako 1 million na watakuwa maartist tu yani yani kuna blood ingine moto hivi ya usanii utakiisha na wewe. So Ango ilitoka wapi? Ango ilitoka wapi? Sisa kuna watoi? Mimi sasa kulikuwa na Mbogi yangu ilikuwa inajitaja. Jota tattoo umeandika Ango. Jingjong family. Big up. Sasa kwa Jingjong family Kenya ilifanya nipo jina Anko ni juu to some point ni kama ndo nilikuwa mediator. Wewe ni msefan langi unataka wase wa beef. Siwezi wanakitaka wase wa beef. Sitaki tupigane lakini pia kama unataka tupigane tutapigana lakini mimi sitaki tupigane. Unapata si ati sitaki tupigane juu unaona unaweza nipiga. Lakini wewe afadhali unapenda peace. Bas. Alafu ni design yani naelewana hivi na mapiki na naelewana na wazing tu bado. Niko in the middle of all ages nini hivi unapata. So you think hiyo ndio ilifanya niitwe Anko yani kwa hiyo Mboge mimi ndio Anko tu yani. Juu kulikuwa na babu, kulikuwa na baby, kulikuwa juu ni family. So ni wewe kwa hiyo family wewe ndio ulikuwa ngana Anko la kuna wase vile umesema. Yes, no nataka kwa familia hivi. Huwezi kosa mama nini Bas. Okay. Unaweza kaa hivi na watoto hivi na bado mjibambe na utoke kwa watoto uende hivi kwa wazing mkae bado muelewane. Hiyo ndio ilifanya jina Anko ikamna. Mimi nikaembrace hiyo nikani personality yangu hivi lenye niko nayo. So hakuna shida kuishi hivyo nikiwa forever tu nikiwa hivyo. Unapata yani. Kuelewana na watu ni kitu poa sana na mimi napenda kuelewana na watu. Na kaa tuelewani ni wewe si mimi. So wacha nikuulize hii time unaenda studio unashinda ukirudi una make mangoma unajibamba. I guess producers as you keep going and you keep getting better, I guess who you know yourself, I guess is it you who figures out or who says enyewe sio mambo ya better ma story ya nini we kuna kitu, because I guess how does what we see now become discovered? I discovered myself. Okay. Nampata. I saw the best in myself before anyone else could see the best in me. So hata ukiwa studio mna make mangoma, unaenda home na hizo mangoma, kuna unacheza mabest zako na kila mtu ananiambia nyani mbaya to ingine ni mbaya nini unapata. Lakini Kenya ufai kusahau ni hata wale wenye si wanoma hivyo yenye kuna hiyo sakulia tu watu wanawachocha. Kwanza mademi yako anaweza kuambia ngoma yako ni kali akiwalai na ngoma ni mbaya. Unapata. Lakini sasa mimi ndio nijidiscover hivyo. Nasema hadi pia mimi nilijishock yani. Unapata. Ju first of all hivi nikisema zingine nilikuwa napiga freestyle, si kitu planned. Yenyewe ni freestyle. Unajua freestyle ni kitu yani inakam sahi na inaisha sahi hadi huwezi panga freestyle. Yani unabaki walai mimi nimesema hivi. Next time unafanya hivi unasema wacha ufala. Unasema hiyo round nyingine utache freestyle hata na upepo.
Kwa unafikiri hiyo Wanjapi hiyo yenye nini? Kwa unafikiri ilikuwa kitu planned hivyo? How did it happen? Ma freestyle tu hivyo, kushinda studio nini na cover hapo nini tunaenda nini ma freestyle tu, na nikaipost na mimi nikaendelea na life yangu. Kama 8 months later nasikia ina trend. Napata mimi Huku asio ati ni kitu lipanga ati chukua manager sijui fungua YouTube sijui enda TikTok fanya challenge for fun. What are you doing in the meantime though, because of course umeenda kwa studio umerecord ngoma umerelease, lakini ulikuwa mboka ama ulikuwa unafanya uko chuo ama ulikuwa wapi? Nilikuwa chuo na nilikuwa mboka. Okay. Nilikuwa chuo ya 3D and animation. So hii kuchora as in ni kitu hadi unafanya hadi sasa hii? Si ndio. Kama hiyo cover ya dancehall ni ulimake kama ni msee mwingine? Si mimi nilimake. Okay. But every art on my page and everything nimechangia. Okay. Unapata? So sina hiyo skill ya nini digital ama nini. But niko na hiyo skill ya kuambia kenye nataka venye nataka ikae, na naweza kuchorea na mkono hivi hard copy. So na mkono unachora vipoa sana. Digital labda ndio inakulemea. Ndio kwa maana nilikuwa hiyo shule. Ndio uweze convert your skill uweze kufanya as in my Photoshop man nini. Bado nikiwa shule nilikuwa kazi ya kuchorea makampuni, magraffiti, magraffiti. So hiyo ndio ulikuwa mboka, ukisema unaenda mboka after unaenda mboka unaenda studio ni mboka ya kuchora. Nachora mashule, makampuni, maduka, malogo nini? Malogo manini but na mkono. So ndio nilikuwa naenda shule ya kufunzwa kuichora kwa digitally na 3D nini. Unapata? Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Wow. So ndo nikaiweka yote kando nini after Wanjapi ime blow up. But you're saying you not planned it, and you also believe in yourself. Were you shocked by the response, or you were expecting it? I was not. Why do you think it took so long for it to blow up, or what made it blow up? Hata sio nikeli take long. Paul. wala sio ni kama ilikaa haraka. Okay. Kuna kitu mimi najua inaitangwa God's time. True. Unapata? Na kuna kitu kingine na kuanga nimetambua inaitangwa consistency. Very very important. So juu yenyewe nimefanya kitu na najua hii ni mbaya, si ndio? Stop hii hapo juu najua ni mbaya, dealers kwa watu ati recognize. Mimi nitaendelea. So huku stop sema lazima watii, unaendelea tu na staff yako. Mimi najua tu ni mbaya, najua kuna kitu tu mbaya nilifanya, lakini sasa hii niko hapa. Maybe ile time mimi ita catch up, mimi hata nitakuwa. Ni wao wata catch up, sio wewe. Unapata hiyo design. And I guess when you're going to the studio all these times, were you thinking singles, were you thinking EPs? Because also you're on your own, so I guess are you looking at like ulikuwa naangalia nyewe industry na hivi ama ulikuwa tu na have fun? At first mimi nilikuwa tu na have fun. But as funny as it may sound, nilikuwa nataka ku have fun professionally. As much as na have fun, acha hii fun yangu ijipe ikuwe na one way or another yenye inaweza nilisha ama inaweza nifanyia kitu. But na have fun hapo hivyo. Unapata? So hata utapata zile place mingi zenye nilikuwa nachora nikikuwa mboka zilikuwa maclub na mazabeza pia. Close to music, close to people. Ni zabe nachora, yes, niko mboka siku mzima. But najibamba bado. Sio ofe, unajua sio ati umeka kofe ati una utaniita hapa hivi taofa bank fulani nikamnichore. Ngoja nasema yani hizo siwezi yani. Unapa. Yani nataka ku have fun but bado nataka kufanya kitu serious. Nijue tu venye nitaingiza kazi kwa mchezo. Unapata? Na kucheki. Sasa hivyo ndio ilikam. Na hapo hivyo ndio hata pia I think bado peka fan nipende usanii. Juu everything with usanii ni fun but bado ni lazima unjua kwa msanii pia ni hard work. Kuna the fun part of kwa msanii lakini pia lazima ufanye job. Na wase udhani ni fun saa zote. Hakuna kitu kwa hii maisha itawai yenyewe kuweka mbele bila hard work. Hata kama unauza madre lazima work hard. Kama wewe ni prostitute lazima work hard kila kitu. So mimi naonanga hiyo hard work
ni rhetorical something, yani si lazima tuiongelee, yani unapata it's obvious, lazima ufanye hard work ndio upate kitu. Hard work na professionalism ni kitu si lazima tuiongelee, hiyo ni kitu inafaa kuwa tu, yani you know it's really crazy you are here on time. I'm so shocked. Me I was scared nimtumie pin utafika saa ngapi, unajua wasanii wanakujanga 9 unaambia msee 7 anakuja 9. The fact that you showed up on time really msema amefika what hivyo ndo watu wengi usema that's crazy, like that is rare, as in that is so rare. Na mimi and that's what that sets you apart instantly, even from the beginning you set yourself apart. Na mimi nimekaa hapa hivi, si bora tunafanya kitu yetu hapa hivi yenye ini sure bet hivi professionalism on time ni nini, si ndio? Lakini hapa hivi nikidai kumochoa, nikidai kufanya unafanya job lakini bado una have fun, unajinice wala una go job lakini unajinice. Unanipata sasa. Saa zingine unaweza kwa job then you hate being at work. Yani uko job unangoja 5, wase wengi ungoja tunatoka saa ngapi? Do waka have fun. You are having fun wakiwa job. Na mimi sasa unajua hata saa hii nikitaka kurekodi ngoma mpya ama nikitaka kufanya nini ama nini, mimi niko na studio private personal kwa nyumba na setup na kila kitu yangu. Hii ni studio yangu, niko na cameraman wangu hivi dial anytime nataka, unapata si lazima hata nimtumie doa ama hata kama tupige shughuli nini, yani unapata nakupata. So anytime I want I can be working from where I sleep. Unapata, but that same work bado neza jibamba, yani unapata. Unajua kuna watu wanakuanga in contracts inakuwa kutoka kama every day from 12 to 5 lazima ukuange studio, na within this month lazima ukuwe umetoa hizo zote ma photo shoot, sijui umefanya video ngapi, sijui umefanya radio interview ngapi, unafanya kenye unataka, umesainiwa sijui nini, yani unapangwa. Unapata, na hiyo sio kitu wewe unapenda. Mimi kwa setup yangu na kwa mimi ndio boss, yani unapata mimi sijaandikwa. Kila mtu mwenye yako una decide wakati uta record, una decide wakati uta shoot video, una decide interview gani utaenda, una decide your life, decide vile nitafanya na decide kenye nitalipwa. Juu pia si mara moja, si mara mbili, si mara 5, more shorter ni more than mara 10 nimekataa do fulani kwa sababu na feel tu nika hiyo do si worth kenye mimi naleta. Unapata, so hata si ati mimi niko na do, si ati mimi ni millionaire, si ati mimi ni nini yet lakini kuna do fulani tu mimi utachukua hata kama nahitaji do hiyo saa yenyewe niko desperate. Unajirespect, yani unajirespect, you respect yourself to a certain level where you know your worth and you're not going to take anything that's less than that. And everyone who I work with, yani unapata hiriata juu niko na very many other ways za kupata. Unaweza chora, sio lazima tuende performance ya 5k ndio upate yani nakushona naweza fanya vitu mingi. Hadi kuna mahali nilikuwa supervisor wa kwari. Zeki top student hapa, wewe sio lazima unaweza fanya anything. Lakini nimeamua kubaki hapa hivi kwa usanii, kwa mimi na usanii na nataka kuiweka kwa standard fulani. So heriato usinipedo nikufanyie for free kuliko nipedo fulani, unapata. Heriata niseme for example saa hii nimeitwa nini interview Radio 254. Heri niende for free, nisiitishe kitu yoyote, niende interview na nitoke na nizidi kuliko mtu ku reach out kuniambia John niko na 200 na dai kukufanyia interview. Unapata do miss you what you do what you want, you do what your heart wants, you don't do what you're being what other people, you know, because people will also use you, and a lot of people like to use people. So they'll use you and it's like you leaves you the sour. Wewe utatoka hapo ukienda vile unataka. Sidai yani utanipatia 30k nikuje for 1 hour kwa hiyo shule yenu fulani pale kakuna maliniita Embu ananiita ananiambia come 30k hapo perform tu hata 1 hour na nilikata hiyo do. Like enjoy Embu ni 4 hours, hiyo ni your whole day, utaenda the whole day uko hapo na ni hapa tu. Lakini kenye ilifanya nikatae ni juu wale kuna sana nilikuwa show Embu fulani na wakaning'ora ile as a friend, mtu ameniita hivi kama nikupatia hata hiki kitu kidogo
tukafika pale ikakuwa story mingi, ikakuwa nimemtoka hivi tena tumeenda kupatana club, tunabudi ikakuwa story mingi, yani hiyo reception mimi ikunibamba, unapata. So nikajiambia mimi kama mimi hakuna siku nitawai kanyaga Embu with less than 50k, either nipewe more than 50k ama msinipatie kitu yoyote, acha mimi nikuje juu nataka kuja. Lakini kama ni pesa ndo inafanya nikuje, lazima ikuwe pesa mingi. So I think about your music and it reminds me of, and allow me to break down this point that I'm trying to explain. It reminds me of Gengetone because of its rawness and authenticity. And I remember when Gengetone came out, there was a lot of, oh, what are they saying? What is the content? But hate it or love it, Gengetone gave you a feeling. So when I listen to your music, I might not understand everything you're saying, but I feel it makes me happy, it makes me want to dance, it makes me want to, just lose control. So I guess like, a lot of people relate to it as well, and that's the thing about Gengetone, that what is big about Gengetone, wase mtazo wote walikuwa na relate na Gengetone. Mse ako Ocha, mse ako Ghetto, mse Babi, wase walikuwa na ilikuwa na wabamba, ilikuwa na wa nice. When you say people are listening to dance halling and your music in New York, it's because they don't need to necessarily hear every single word you're saying, because a lot of people say umse anasemanga nini, and I'm sure you've heard that before. And it's the same shit they used to say about Gengetone. So I think about your music, I'm like, bro, he's making good music. And there's so few people making good music. But like, and everybody loves your music. But it's like, I guess, when you think about your music, when you think about the sound, when you think about those things, like, do you understand what I'm saying in terms of like, it's not necessarily what someone is saying, but like, when you're making your music, I guess, what are you conveying? Because you're expressing yourself, and people are relating to it and they're enjoying it, but then it's like kuna wase wataongea bado. So mimi nasema na kuanga na target audience, in the sense that not every music that I make I expect everyone to like. Naweza kuwa tu ile burning issue nataka ku get audience fulani, unapata. So this music mimi si expect kuwe a hit on everyone, lakini na expect wale watu wenye na target yenyewe point ifike ho. Unaniget yani? So kama niwezi to adisi ya mtu, but in example naweza kuwa na kudis. Hiyo dis sitakuwa nikiitoa nikiexpect yenyewe dunia mzima ibambike na ngoma. Kuna hiyo audience. But mimi nitaexpect wewe ukisikia hii ngoma ikuguze wewe, yani wewe si so dunia mzima unapata hiyo design. So hiyo ni part of unaona hata hiyo Anjabi nikimake, sikuwa na make for everyone, nilikuwa na make for people who like taking pictures and dressing nice. Yani wengi fortunately kakuwa ni watu wengi. Unapata after that dance halling, siku make dance halling ya everyone, nili make ya watu wanapenda dance hall. Unapata fortunately hadi madrilla mafro wanapenda dance halling, wanapenda dance hall. Unapata kena na iko targeted for them, ilikuwa ngoma wasi wanapenda dance hall, na kuna na ndio ukweli wasi wengi Kenya kuna msi unaweza sema anafanya dance hall. I mean walikuanga kina Vab walikuwa lakini wamenyamazia. So ilikuwa yani kuna ngoma mpya dance hall, unajua finally, unajua hakuna akina Wairea wako active, akina Redsa na wako active, yani hakuna msi anafanya dance hall. Hadi saa hii nimetoa dobe inaitwa Gwethe. Hiyo ngoma ni heavy, wase wanapenda sana. TZ Gwethe hadi ni illegal, unapata. So si ati nimetengenezea kila mtu, nimetengenezea watu wanapenda Gwethe. But fortunately unapata hadi kuna mtu New York juzi ama ni jana, kuna ni tu deal fulani tu hivi imekaa ya New York kuhusu Gwethe. Sawa. Mimi sasa sijui mtu ako New York anaelewa Gwethe ni nini. Lakini ngoma imembamba, unapata. So every music that I make inakuanga na target audience, but kwa laki ya Saja
watu wengi wanaifeel wanaisupport napata your design too. Your videos are so creative and you don't ufanyi hizi mavideo ati gari nini. Tell us about your videos and why you choose to do your videos the way you do it, because it's so real and authentic. Do you remember me telling you I was an actor? Yes. So that's why I got some of the knowledge. Ataka sikupata knowledge yote. Nilipata tuka knowledge to some point ya film. Okay. So that's how you kind of express that part of you. Which I'm still trying to learn. Napata. Kuna videographer, kuna nini, kuna director. Lakini mimi ndio nitasema venye nataka ikae na pia nataka ikae. Alafu sasa namwachia tu mwenye kamera achukue angles na director tuambie simama pale na ukae pale. But mimi ndio nasema kwa nataka na venye nataka, unapata. So that's part of the creativity in my videos. Mimi nikiandika music kama nikirecord music ama nikisikia hiyo music kwa mimi ndo nime create hiyo music. So mimi ndo najua kuna venye nataka ikae. So hakuna mtu mwingine anaweza kama niambie hii inafaa kukaa hivi na ifaa hivi na niseme inafaa kwa hivyo na tuende hivyo, unapata. So it's part of my creative process. Naweza andika hii mstari na hizi 4 bars na kwa akili yangu ni jua kwa video kuna venye hizi 4 bars na dai sikae. So nitakam kuzi execute hiyo siku ya. So it's a long process, yeah. When I guess how would you describe your sound when you think about the music you make? I guess do you call it dancehall or what do you call it? Because I'm sure because it's you. I don't think it's dancehall-ish or but is it dancehall or I guess how would you describe it? Kuna saa nimekuwa na though najua Kenya na do ni mimi tu na idu juu yenyewe ni mimi tu niko na wasanii wengi wana perspective bado, yani wewe venye wewe uko ukiamua kufanya kitu yako wewe jua ushaweza, yani tu unapata usitry kuwa your favorite artist ama nini, could take inspiration. Wengi wanasikiza Drake wanaenda kuimba kama Drake, lakini huwezi kuwa Drake. Back to what we were saying, you can only be kuko inspired ni sawa, but kukopi ndio sio sawa. I agree. Na wale wasanii wanaweza nielewa nikiwaambia kama uko inspired by Drake na Bob Marley, ukiandika mistari zako 4 verses, verse moja pia Drake, verse moja pia Bob Marley, verse mbili ni line moja yani pia Drake, line moja pia Bob Marley, line mbili ni zako. Zimix sasa. Unakuwa authentic, yani hata mtu akisikia anasema huwezi kama uipe 3 little birds right by my, huwezi sound, huwezi kuwa Bob Marley mahali, kuna Drake mahali, lakini wewe ndio huko. So bado sijui niko in the process of sijui maybe one day nitakam out na stingo yangu after niko na very long catalog, yani mtu akisikia anajua tu ni sound yangu, mimi nitaipatia jina maybe one day, but for now nasema Kenya najicategorize under ile yenye watu tayari wanaelewa. I'm a Kenyan dancehall artist. Okay. But that's too shallow. Yeah. So I'm still, because you're a global artist, my nigga. You're out here beyond Kenya. I don't think your music is just for here. Because even Tanzania is fucking with it, you know. Exactly. So that's just shallow. But for now, yani kwa sasa tu mtaniruhusu. Bado hii creative process ikitu inakujanga in one day nini. Nipeeni time much inspiration inipate hivi. You don't know, I'm still a young guy. Maybe in 5-10 years uta evolve. And I would pray for you to evolve. Kuju sitaki ukae mali uko, unajua. Labda hadi mtoto wako atatoka kwa tumbo akisema nataka ile style fulani. Yeah. Haija create bado. Haina jina hata sai bado. Unapata. But the important thing is the foundation. Bora sasa mimi niko kwa foundation. Mimi ndo nimeanza. Mimi sika wasanii wengi huko hivi nje hata wamefanya usanii 15 years, 20 years. Mimi watu wangu mimi naachapia real. Mimi professional nimefanya usanii 3 years. I'm on my 4th year. So if this is my 4th year, hebu nipatie hizo 15 years hizo zenyewe nyio awasanii mmetambua, mnajua nasema nimeroga 50. Hebu nipatie hizo 15 years tuone pentakuwa. I'm in my 3rd year sai. So I'm relaxed to your design. As a young man myself, I feel like sometimes what I'm doing is so different and I don't know where to ask for help or who to ask for advice. And then I look at you and I'm like, there's no per se OGs in the genre you're making.
and if they're there, they're not, I don't know, but like I guess, do you feel like there's people you can reach out to? Do you feel like kuna mse unaweza pigia ni aje nafikiria kuna mse amepigia New York, what do you think about, like, do you have guidance ama unajiguide ama ni sajana ku guide? I guess because it's hard to navigate this shit because you're saying you've not done this for a long time, so you're also learning as you're going. So it's like, where are you going for advice? Do you feel like you're alone, or do you feel like Saja is guiding you? I guess where's the guidance? And because you're doing big moves, bro, and it's like, and you're young, so it's like, who do you look up to? Who do you ask? Mtasi nani anaweza kuambia hiyo sio poa, hii ni poa? Acha nikujibu hiyo. So nayo guidance nayo naweza tafuta. Mimi utafuta. Okay. But get this. Siko in a specific direction. Yani siko kwa barabara yenye imetengenezwa. Mimi ndo natengeneza. Exactly. Yani ni kitu mpya. So guidance pen tatafuta ni of a certain small point, and that's that. So nitachukua from many small and you put it together in a create new. For example, kasa hii naweza taka kupatana na Calligraph hivi, nimwambie hebu show me how you monetized your music. Hiyo ndio nitatoa kwake. Hata kama nimetambua flow yake, nimetambua nini, ndio nitatoa kwake. Niende kwa mtu kama Nyashinski, nimwambie show me how you personalize your career. Juu mtu kama Nyashinski si mtu atia wa scandal ama nini, ni ile art yake ndio inafaa tumjue. Unasikia unamsikianga tu juu ya ngoma, umsikiangi story nyingine, ajui wife au juu, unajua akona watoi lakini hawako IG. Najua mtu wako na kuli, tunaweza toa kitu kwake. Hata sasa nipatane na Cardi B. Cardi B naweza mwambie nadai unionyeshe venye yenyewe una controlling hii cloud sawa to music. Juu pia Cardi B si sema ni mtu ati ana looking for cloud looks for her. Yeah. Na it works in her favor. So ni a lot of knowledge. Yani hii dunia mtu mwenye ali invent electricity, hakuna mahali aliona ati kuna electricity akataka alimake for my idea ama kwa akili yake. Na kuwa na advice, angeuliza nani juu kuwa na kitu kama hiyo electricity. Lakini aliokota small physics hapa nini hapa the exact same thing. Okay. Unapata so hakuna ati formula unafuata ati umsali niambia nifanye hivi so nafanya hivi. Juu sasa nguka hapo na story mingi unashanga sina formula. Mimi nasikia kila kitu, after nishasikia kila kitu nachagua kenye nitafuata. Yani unapata when I talk to you, I'm looking for advice, not instructions. Because you don't want to be told how and what to do. Don't tell me what to do. Yeah. Utakuja niambie fanya hivi, unafaa kufanya hivi, ndio fanya hivi, ndio hii fanyike. Mimi nitakuangalia tu umalize kuongea ushoe na mate, unyamaze. Out of everything umeniambia, maybe hata follow anything. Lakini umesikia. Lakini nimesikia. So siku moja nitasema lakini kuna ile siku yenyewe waliongea nikakuwa point ya maana, hebu niingize kwa hii shughuli. Unapata na kuna mtu mwingine nitaenda kwake hata sitamuuliza na hata niambia, nitawatch tu venye anafanya. Nitawatch tu venye anafanya vitu, ni take a certain quality hivi. Unapata sawa. So hivyo venye nazicombine ndo nasema in maybe 5-10 years mimi mwenyewe sasa naweza sasa ataandika kitabu yangu sasa nipatiane sasa based on your experience. But sasa sina ati mwana niambie acha sasa naweza kuambia niko na goal penye nataka kuenda, lakini sijui nitafikaje hapo. Unajua mali unataka kwenda lakini hujui utafikaje. Na sijui nitafuata barabara. Na sijui nitafanya nini. Na sio lazima ujue by the way. Lakini mimi nafanya tu. Trial and error is the best thing naweza ambia watu. Jaribu ushindwe kuliko kukosa kujaribu useme ningefanya hivi lakini sikufanya. Unapata. Heri nifanye hii usanii 10 years na inilemee. Imagine you never tried. Wale watu kama bet ungepata chapo. Nacho. Ungepata ile chapo. Heri nifanye fail.
niachane nayo, lakini as long as sai hadi sai sinaifanya na bado ijani fail, mbona niache? So as with where you're at right now, of course in the beginning family walikuwa sema ni aje, lakini sasa wanaona jina inajipa slowly una grow slowly unapata pesa kidogo, this and that. I guess how do they feel about you and making music now? Most of them are happy. Some of them say they are proud. But I think tangu nifunge hizo milango si rahisi zifunguke tena. Okay. So since I chose this path, before I got where I'm at, kuna ile attitude linaonyesha muka naonyesha sasa nimefika penye niko, usijaribu kurudi ile ati sasa nataka kunisupport jumone yenyewe kenafanya ni kitu real. Ile time ukuiamini unapata. Yeah. It don't matter hata kama sasa yuko na do, unaweza niambia juu yenyewe you are my nephew ama you are my grandson ama nini, yenyewe nimeona hii shughuli yako sasa iko na pesa, acha ni kusponsor video na audio moja, chukua ya 100k ama chukua 200k. Sasa sitaki hivyo. Ile senye nilikuwa nataka 20k uko unapata, mlinikemea na ukasema huwezi nipatia hata 1k ya kupeleka kwa usanii, kama si kwa vitabu nipatie. Si mimi nikakanyagia niendelee na shughuli yako. Yeah. Sasa ni wewe tu unanisikia kwa TV sasa unataka kuniazi. Yani hivyo ndio tu nilicut off tu yani. Acha ni build legacy yangu. Nyinyi mkiwa pe nimeweka na mtawe change hizo position zenu. Nakuelewa na kurada. Juu pia mimi sisema ni rahisi. Kwa msanii kwanza ni expensive. Si ati nini, kwa msanii ni expensive. Mambo ya studio ama mambo ya wasee ama mambo gani? Everything. Naweza kuambia everything. Studio ni expensive, video ni expensive, lifestyle ni expensive, expectations watu ni expensive. Sana. Kila kitu ni expensive. Unapata? Lakini kuna kitu unaweza substitute nayo with the money. Na si watu wengi wanajua. Na hata watu wenye wanajua wengi si wengi wanaweza. But for money, for being rich, you can substitute it with having a rich heart. So someone with a rich heart per se does not necessarily need riches. Exactly. How do you have a rich heart with nothing? Imagine, okay, let's just entice me for a second. Tuseme sina any, sina hata labda niko na zero ama fuliza. Lakini bado niko na hiyo roho ya kupenda wasee, ya kusaidia wasee, na sina any. Hata kama sina any bado naweza kupatia. Sina any lakini naweza kupatia fuliza yangu ya ama aje. Mimi hiyo design nimetambua a rich heart. Naweza sema kuna watu nimepatana nao wako willing to offer me money kwa sababu tu ya venye tumeelewana nao. Sina lakini venye tu tutakaa na wewe tuelewane, by the time tunatoka hapo uko willing kunipea tu hujauliza 70k nini, unapata. I have a rich heart. I'd rather have a rich heart than be, unapata. Design mimi naweza kuwa hivi msanii, kila mtu ananijua lakini sina do. Lakini nikikaa na watu wote hakuna mtu ataniitisha do ati wewe ni msanii. Walai atitoa ido. Unazile za macho. Msanii tuachie ya macho. Yani so ukitembea wako tu happy tupatane tu tugoteane nini. Aina hiyo pressure. Unajua hiyo pressure ya kwa msanii ati wewe ni msanii lazima ufanye hivi, lazima ubai, lazima ufanye hivi. Lazima wale wenye watanipea pressure ni wenye wanijui. Kina wala una hang out na wala umeinvite kwa life yako. Wale yani hivi juu mimi nakwambia mtu wangu naweza kuwa na 2 million views pale, lakini hata sina chuani hapa. Anaambia mimi sasa tu unaniambia unachuani kwa nini? Hebu kwanza shika hii kwabe atuka kule ama ni yani unapata. Hivyo ndio mimi nimekam yani, na hivyo ndio niko. Juu yani design. So whatever is in your pocket does not define you.
It does. What defines you? Mi nasema my heart. Yo ndo nasema inani define. Okay. Juu na mimi sikuange mchokozi. Siyesema na kuanga mchokozi. Lakini pia mi ni mtu spendi underration, spendi ufala. So to some point nasema niko naanga issues. Ukinikasirisha hivi tutakosana mbaya. But apart from that, siwezi sema niko na any flaw about myself najua unless mtu aniambie. Okay. Juu mi sijui, mi napenda tu yani good vibes, good memories, design yani hadi ule ex fulani mwenye jo tuliachana kama amenichukia hivi mbaya, bado kesho atakaa mimi aniambie nyewe nimekumiss tu yani vibes tu. Hiyo ndo mimi kwa nimebelieve in. Hizi pesa hivi nini mi sana, hakuna mtu apendi pesa. But pesa si a big deal kwangu. Jo hata nikishika hivi pesa every time nilikuwa najaribu kufikiria kuona kama nikisema every time nitakuwa nimedanganya. Ni every time. Siwezi jipata nikikula peke yangu. Akula na wase. Hata si feeling yani comfortable. Yani unapata mtu anasema mtu wangu unashika pesa unakula na watu badala ujijenge. Naona hapana. Sasa nitajijenga ndo niishi peke yangu yani. Na hii dunia huwezi ishi peke yako. Yani mimi napenda yani kama nasikia poa acha watu wasikie poa na mimi. Hata kama naweza enda nijinunulia kiatu ya 10k, hapana. Acha nijinunulie kiatu ya 3,000. Wengine unaweza saidia msee ama tusikie tu poa tu yani. Si wote hivyo ndo mko nimebelieve yani. I'm curious production wise, what producers do you work with? Because I don't hear a lot of people making the same sound as you. So I'm wondering, are the producers from here? Are these instrumentals you're finding online? I guess, how do you find the instrumentals or the productions that you're working on? The exact same way nakwambia tu. Vibe. Mimi naweza kana wewe kila siku na wewe ni producer. Na sitawaitoa. Sitaingia studio yako. Na sitaitoa doba na beat yako. Lakini si ni mabeste. Na tutakuwa mabeste milele. Na hata pia wasanii niko na mabeste wengi wasanii. Tunajuana, tunakanga pamoja. Lakini hamna madoba. Kwa nini? Juu ile vibe yani. Mimi na wewe tujue hii vibe yani. Before hata tuongelee muziki, mimi na wewe tukue tumevibe. So vibe before everything else. Vibe before. Hata before to vibe. Before anything. That's important. Unapata. Kama mimi nasema for example hivi, mimi na wewe sahi. Mimi sijakulipisha uniite hapa. Uja nilipe uniite hapa. Ndio. Yeah. Lakini tumekaa hapa hivi tumeongea. Tumevibe. Unanipata? Design hadi maybe next week ama next year. Unaweza pata mtu anatafuta msanii kama perform hivi. Sema yenyewe Jinja good vibes hata tumuicho unapata. Hiyo ni in that future. But before hiyo ya kuna msimu mwingine anaweza kelea kwanza hata hajafikiria hii inaweza lakini before hiyo siku iwe ifika hadi kabla hapa vitu tumevibe. Na miza kutiza kitu wewe hujanitisha kitu. Hadi naweza enda hivi home. Nione acha nikupigeni kuulize ulifika home poa. Nilikuwa tunacheki kwa huko poa. Unapata kunaweza hadi kuwa na accident ukuje unione hivi na tumejuana leo yani. Tumepatana tu once lakini unajua umse ni msempoa. Other than ungeniita unilipe tuongee dakika 30 niende na tusoi ongea tena yani. So vibe is important. Vibe is everything for me. Then the producer is where are you finding the producers who are able to match your vibe? Because your vibe is different. I can't say I know. Maybe God. Jumi nitakaa before hata nijue ni producer. Tutakuwa tumebambika ndo niambiwe ni producer. Walewe ni producer. Sawa. Twende studio. Sote sisi tumepanga ni vibe umesikia umseri akona vibe wacha tuingie studio na yeye. Hata sasa my main producer ule code unafikiria tulipatana aje na yeye? Ni ule murio wangu fulani anaitwa Bullet akona doba. Namjua. Akaniambia akona producer fulani yako koma mimi hata sijui muona. Twende tupatane hivi na yeye. Tumeenda tumepatana
tuko nje ya studio si wote, mimi Bullet na producer, nataka hii producer, ile mlango imefungwa, tunatafuta fungu ya vete ingia jota studio si yake. So ni kama kuomba studio. Na nilikuwa nimeenda kuwekea Bullet verse. Okay. Kwa hizo 2-3 hours zenye tulikaa huko nje tukitafuta hizo funguo, ndio zililead to yeye kuwa my main producer hapa hivi. Juu I'm sure hiyo 2-3 hours mna vibe. Tuliongea, ikatubamba, tukatembea, tukazunguka. Ile saa tukapata funguo, tukaingia nikiwekea Bulenje hivi verse. After hapo tu producer akakuwa ni Morio tu tangu hiyo siku yani, unapata. Na huyo ndo amekuwa tu my main. Na yani ni vibe tu kwangu. Juu pia so hata collabos wewe una choose na vibe, so ati msanii amekam na 50k shika verse. Wewe juu kuna na majina kubwa, si majina ndogo. Ni majina kubwa, design tu spende kuziongelea hivi, zitaleta mabeef tu zo. Inatafash. Lakini nimekaa hivi na majina kubwa more than one day, the first day, the second day, na nikasema sitoiongea na utana na sitoirudi hapo tena. Lakini ni watu hadi nasikianga maduba zao kila siku, na kila mtu anajua. Lakini hakukuwa na vibe. Hakuwa na vibe. Na ni kitu hadi wa leo naangalia hivi kwa comment section, watu wananiambia toa doba na huyu, toa nini. Nasema na si rahisi ku explain. So for you, who someone who really likes that, who cares about that, I guess kuna mse unataka kufanya collab na uja meet, juu unajua mimi usemanga I would hate to meet my heroes. Juu the people I look up to, nikiwa meet inani disappointing juu expectations. Unajua utakamsea hapa kwa pedal stool alafu of course atakudisappoint. Mse ni human, unajua. Hata human ni different than just being a nice person. That's so true. Just be a person yani tu yani, unapata. Juu pia mimi because you're human, even you're Uncle Jingjong, but you're also a human being. You wake up, you shit, you're human. Na mimi mtu niko quick to temper, niko na short temper yani, unapata. Mimi unaweza kuwa hero wangu tangu nikuwe mdogo. Ile siku tutapatana na uniambie hivi ujinga kidogo nisikie nimekukula mavidevu, iko a very different story. So ndo kwa maana mimi naangalianga vibe. Okay. Nikishatuka hivi na wewe nione yenyewe tu hapa hivi, naona tu nikikasirika, utanipata hapo tena. Na mimi si mtu wa kujiforce, ati nitajiforce tu tutoe doba juu tu ya fans. Lakini mika ni nasema tangu nianze hii muziki ni mtu tu mmoja nishaitoa doba na yeye na ananibo. Yani namchukia, si kumchukia lakini anakubo. Na ilikuwa ile nilijifanya mzuri sana tu yani. Hadi mtu nikaona ameanza yenyewe kunibeba ufaala yani. Unapata nile tumepatana na wewe hapa hivi kwa interview, ni kijana nini, acha nitakusupport, nitakuwekea verse, nitafanya nini yani. Tafanya part yako. Nitafanya tu part yako. You are professional at the end of the day, wewe pia ni professional, unajua. Nitambua wewe ni fan nini. Lakini after tu nimekuwekea hivi verse nikaona yani umekuwa ni too much yani. Unapata. Nikasema acha nijifanye tu fala, acha nitulie. Tukafanya hadi video ukakuwa even excess. So after hiyo video ndo kafika ile point sana ona je wewe unajua yenyewe umezidi. Umezidi. Lakini at that point feed tayari ilikuwa YouTube nini, na pia mimi ni mtu muopen. Sasa pia tu nikamshow cheki. Ulimwambia? Mimi nilimwambia usiwejiambia mimi ni muri wako. Usiwahi. Usiwejiambia mimi ni muri wako. Na hata ukitaka kuambiana huko nje wewe ambiana kwa utaambiana. Lakini juanga tu. Wewe juanga tu penye tu utani cross hivi tena. Tawaka moto. Takuwa long story. 2 serious questions. Unaweza rudi acting? Opportunity mimi narudi. Okay. Na I feel like unaweza kucheki hapo ma Showmax ukicheza kiwewe. Mimi narudi. Yani hiyo ni kitu with one passion. Drawing, acting, music. Hata hiyo lazima narudi. Ataketa take 20-30 years. Lazima mnione kwa movie. Hiyo nayo nimesema. Vile unafanya hizi video zako, I feel like pia unaweza write story. Unge story kuhusu nini? Kuna ngoma yenye nishai record
bado napanga script na maakta inaitwa ni a story about comic but true story. Jainifanyikia lakini najua ishainifanyikia kidogo, but design storyline ni gani? To tease. Mimi ni msanii. Sawa, nimetoka kuperform, nimepatana na mdem fulani after show. Show nini, sawa, mdem kuna isa amekufanya nini, amekuchangisha akili akachame niibia kila kitu. Okay, that's the story yani. So na pia tutaona hiyo ma acting na kila kitu kwa hiyo ngoma, everything design niko nipatane na umdem ani koroge akili anitoke kila kitu, nibaki nikisema hiyo ndo lesson umdem ashainifunza kwa usanii. Hiyo ndio my first story, nataka kuimake into acting, yani nataka kuiweka full production, yani inawe hata mimi niangalie niseme hii inafaa kuwa Showmax yani. So wase wengi wanajua unapenda luku juu hiyo ngoma, lakini mimi najua unapenda kitu kingine, si tunapendanga huko Wajakoya, unapenda kuchoma. I guess, what do you think? I guess unadhani Kenya tutawa legalize? Unadhani kuna stigma ama story ya Shadow, unafikiriaje? Kenya legalize as legalize, and I don't care. Okay, I mean, in my world this thing is legal. Your point mali unaishi ni Amsterdam ama ni US ama jo upenda kuchoma, si ndio? Na uogopi kusema unapenda kuchoma. In my world this thing is legal. Kenya legalize. Wewe unaendelea na vitu zako. Ni wa Kenya jibambeni. How do you feel when you smoke? Like inakupatia, is it like, do you smoke because you enjoy it? Do you, like, I guess why is it, why do you love it, or why do you talk about it, or why do you support it? Maybe this answer will make sense in my world only, na wale kwenye kwa dunia yangu. Lakini mimi kwa dunia yangu napenda raha, napenda starehe, napenda good vibes. Kama kuna kitu ina go against hiyo raha, starehe na good vibes, utaki? Ndio staki. Na so far mimi sioni kama nguo hizi go against any of that. Okay. Nimeikula mara ya kwanza, nasema ilikuwa ka experiment, mimi kanibamba. Hadi wale imenibamba. Sijaona mahali imeniumiza, imefanya chizi, imefanya poteze pesa, imefanya nini. So I do it because I want to, and it makes me feel nice. And si ati ingekuwa kitu ka cocaine, ningesema cocaine na addictive nini achane. Angu lakini ni nguai. Ini plant. Ni kitu unapata. Lakini unadhani tunaweza fika place wase wa Kenya wata legalize? Lakini si sahi. Itafika, si uongo. Lakini si sahi. Unajua kama America wase uvuta hadharani tu. Na si kila mahali America ujue. Some states. Ndio hiyo kitu hata ifanywe legal huko hivyo Mayolo, ni jugava waliona way of gaining from it. Waliona wakifai ikuwe legal ata gain more than ikuwe illegal, unapata. Kenya especially for the economy. The economy tunaona hivyo, unapata. So hata ile siku yenye itafika ifanywe ikuwe legal, lazima gaveta kwa imeona yenyewe njia kubwa ya ku gain from it. So still it's not legal. It makes sense for them yet. It may make sense for you and others. It makes sense for them yet. When it makes business sense or whatever sense is going to make sense for them. Na mimi kwangu si lazima make business sense. Of course, unajienjoy. Exactly. So ndio nasema wafanye legal, wasifanye legal. Me in my world this thing is legal. Perfect. Na si ati nini. That's all. That's it. I guess as we wrap up, I'm curious about a couple of things. I'm curious about the future. When we started out, you said you're not where you want to be. I guess where do you envision? Where do you see yourself? Where do you see yourself taking it? Because there's something you mentioned, and I was talking about Burna Boy today. When you look at Burna Boy is African, but when he's in wasi wa Jamaica wanapenda Burna Boy, wasi wako UK wanapenda Burna Boy, wasi wako Stato wanapenda Burna Boy, Africa tunapenda Burna Boy. And I feel like it's amazing because as African acts we can see enyewe what we used to sing Hispanic music akina Despacito, we don't know what the fuck it means. Guys are singing yeah the same way guys can now sing even your music. So I guess where do you see yourself being able to take this?
mentioning Burna Boy, to answer your question the best way, I think Kenya anafanya sahi ndo Kenya pia mimi naweza dai kufanya. Okay. Hizo matua zumse ameenda kila mahali dunia mzima. I feel like in the same direction I want to go. Okay. So take me as where I am, as the beginning of my journey, but following the same road Burna Boy anatumia. Unapata? Na even going further. Juu niko sure hata sasa ukikaa hapa hivi na Burna Boy hata kuambia amefika. Imagine, that's the craziest thing about life. Exactly. So nasema tuko in the same journey, ni venye yeye ako 5-10 steps ahead of me, but bado uko ndo nadai kuenda. Yes, ameifanya hivyo from Niger. Mimi nadai kuifanya hivyo from Kenya. I'm still learning the 1-2s nini. But sina haraka. I'm still nakwambia again, I'm still young. Another thing I'm really curious about is we've talked about like you loving good vibes, you loving fun, you just like enjoying life, which is really important. Ukiwanga serious ufanya nini? Of course unajienjoy, lakini I'm curious, una kuanga serious saa zingine ama upendi hizo I guess ukiwa serious what do you do? Ukiwa serious lakini sipendi kuwa serious. That makes sense. Mko serious lakini sipendi kuwa serious. Kwa maana nimejichora hapa tatu imeandikwa why so serious. That's crazy because I can see you the way you when I'm talking to you I can tell how smart you are, so I can definitely see when najua kitu kikukatia ufanyi. So imagine unaweza decide I feel like it's nice that you like good fun because I feel like you could be too serious. I feel like unaweza kuwa too serious as in unapenda fun lakini kila siku utakuwa na time ya ku have fun. Okay, can I tell you what I think about death? I think of course kuna hiyo tunaambiwa tunaenda hell ama tunaenda heaven, lakini at the end of the day body zetu zinakwanga kwa ground, tunakulwa na maggots, tunaoza, unajua. This is a controversial topic. I'm being real with you. Tukianza kuongea tutaimaliza, lakini mimi nikwambie can you think about death? Tell me. Usiniambie opinion yako after on the next question. Sawa. I don't believe in heaven or hell, but I believe in demons and angels. Okay. I'm not religious, but I'm spiritual. Okay. What I think about death is reincarnation. So my next question is umekuna kitu hint na I think ni possible. Unaweza jaza dunia. Family, watoi, is that something you want? Kuna junior ama bado? Niko nayo. Wallahi? Nawe ni junior, kuna mjunior. Mimi nimekuambia hii. Because when you touched on it and I was like, anaweza taka watoi. Mimi nataka kaa. Juu wase wengi kusema sitaki mtoi. Unajua wase wengi yangu nataki. Wewe ulisema unataka kujaza dunia. Mimi nataka kaa 50. Ndio umesema hii line hii usanii ishi na wewe. So that's why I know anaweza taka wazing. Ningeweza tu niandike kila country kwa hii dunia hivi kwa list. Na nikuwe na mtoto mmoja tu kwa kila country. Tofauti country. Ukraine moja, Belgium kila wewe usiende tu, ukienda tu ni mbegu tu kila mahali. Sijizo ni country ngapi John watoto wangapi? Utaanza kuitwa Baba Jingjong. I don't sijui. So do you have a son or a daughter? A daughter. Damn. Did that change you? Did you expect it? Were you ready? I don't know, like I'm not a dad yet. I don't know. But I feel like it must have definitely done something for your life, and I'd want to know what that I did. was not expecting it, but I'm ever ready. Okay. So ukusema siko ready. Uli accept. Kwanza usidai kujua vile nipata hivi katikati ya maskandal siwezi ruka, siwezi kata. In fact ndio hata na embrace yani. Okay. Juu pia mimi ni mtu nimejitambua, sikuangi mtu naweza kuwa with just anyone. I can't sleep with just anyone. Okay. So hata mademo country tofauti lazima wako the baddest. Not just any. Yani mimi hata watoto chwani mimi naona ni kidogo. Mimi nikapo opportunity. School fees, unajua school fees ni how much bro?
mimi ningetaka watu lakini naogopa story ya do. Juu sijui kama naweza ku afford. Ndio hiyo sasa. Actually by the way, kama ingekuwa story ya do ningeja, lakini wewe pia uko na mentality different. Wewe ufikiri do. Wewe unafikiria love kwangu. Mimi do si kitu kwangu. Kwanza ukiambiwa yenyewe mtoto anakuja na sahani yake. Sauti Sol walituchocha. Mimi nakwambia si chocha. Walai, okay, so you never have to stress. You don't stress about how to provide. You just try to be a good dad, or what do you do? Kwanza nikakwambia very funny weird story. Tell me. Ile siku huyo mtoto wangu wa kwanza alizaliwa. Wa kwanza? Kwani uko na shigana? Wewe wachana na mimi Uncle unexpectedly ndo ilikuwa ile siku enye I made the most money in my life. So God provided literally. Okay, I don't know, we don't, somehow it was provided. It just happened. Ndo mtoto ametoka hivi. 2 hours later ile simu napokea hivi, ile check napokea ni the most nishaona in my life, yani zilifanyika simultaneous the same day, yani na before mtoto na usio tumepanga hata huko atisio atikuna tarajia. Unajua kuna ile deal unasema check ina come next week, yani alikuja na sani na simu yake ama na sufuria yake, yani hivyo ndo nakushow. Na mimi so tusiogope, tujaze dunia kama wewe. Hii siwashtue. Ukiangalia kwa Biblia, babe, I want children. Imeandikwa reproduce and fill the earth. That the Bible said that. Haijaandikwa look for money, reproduce and fill the earth. Tunatafuta do tupate watoi. Hapo sasa ndo mnakosea. Na by the way, kama umenifunza kitu leo brother, hebu gote hapa. Hiyo currency iliingizwa tu kutuchangani. Wewe umeambiwa wapi? Imagine ndapata mtoi nianze kumekido kwa radio. Ngoja muone. Unajua wapi Saja ni milionea? Hakuna. By the way, Saja kwa anatembea na do, kwa anatembea na wase na sio do. Yesu mwenyewe si milionea. Si alikuwa carpenter ama budake alikuwa carpenter. Hao ma prophets hawakuwa kings. Unapata? Hao wenye tunaambiwa alienda heaven nini? Hawakuwa na gold. Unapata? Yani since in the Bible, money and what God wants you to do are not the same thing, yani. Yeah. Mimi hakuna mali yenyewe kwa commandments nimesikia Saja ameniambia tafuta pesa. Hakuna. Obey, honor, love, those the important things, not money. Misjam, sawa. Pesa nenye sisi kama humans tumejipatia hizo conditions, zetu ka humans ka society. Yeah. Sawa. But see vitu za from the above. Unapata? Sahi hadi unaweza pata mtu ka Elon Musk hivi, anaweza tengeneza spaceship akuwe milionea. Ametumia billions kutengeneza hiyo spaceship. Sawa. Lakini ni yeye atapanda hiyo spaceship ama ateka mtu ako na hiyo passion. Sio yeye atafly hiyo spaceship, yeye ni kufund. Unapata? Na wewe mwatafly hiyo spaceship hata hajafikia a quarter of vile do yenye ako na. Lakini ako na nini? Your passion. Unapata? So huyo mwenye ako na do atamtafuta huyo mwenye ako na passion. Ampatie kila kitu. Afanye tu hiyo, yani. Unapata, yani. Bro, unaenda far and I can see it. Ikijibu unaweza tuache uhame Kenya usirudi? Kuhama naweza ama, lakini kukosa kurudi ndo siwezi. What would bring you back? The shit is hard out here. Can we be honest? Kenya is hard right now. My children. Acha nitosheke nipate wakadha wa Kenya. Okay, my final one. You make hits, and the one thing about a hit is kids, if you want to know your song is a hit, kids sing it. So like, are your kids old enough to like vibe to the music? And do they remind you, do you see like small bits of you in them? Because I feel like that also is something that can also, you being you, like also, it must give you some type of happiness. Like they must give you some type of joy. I guess you got my question? I do get it. And the answer is yes. And apart from the yes, I'd add any of them throughout my lifetime, wenye watawai kuja hawataki kupursue the same direction mimi nimepursue, I'm totally fine and okay with it, na nitoa support, yani. Unapata? Yeah. Hakuna hata mmoja mwenye nitawai force kitu ya kufanya.
any direction you want, hiyo ndo tunaenda nayo. Sitoi kupatia direction. But Kenya najua wengi tutakuwa in the same direction. Kenya tu nitafaa tu ni guide hivi. Unataka kuwa lawyer, unaweza kuwa lawyer mwenye unataka, ama pia unaweza kuwa lawyer wa artist. Kuwa lawyer wa artist wewe jua na feel nika kuwa lawyer wa drug dealer ka Pablo. Hata nikwambie kwa nini. Kwa lawyer wa drug dealer lazima kwa every day na mikiwa unakula percentage. Unajua ni illegal hizo deals, but wewe ni lawyer na unazikula percentage. Na pia ile time yenye atashikwa bado unakanjwa, unapata. So kwa lawyer wa drug dealer bado akishikwa utakanjwa pia. Kwa lawyer wa drug dealer inamaanisha yenyewe pia ushaomoka. Hiyo ni the same as kwa lawyer wa artist. Wewe kwa lawyer wa artist, kama kuna kitu moja artists wanakuanga nayo ni fear of being misused. It's true. Sijui niseme nini. Kwanza ukishakuwa a big name, everybody wants something from you. Exactly. So kama kuna kitu moja artist au wa big wote, na mimi nakwambia think of any Tupac, think of any, kuna lawyer analipa kuhakikisha your contract na make sense kila kitu. Sikuwa sasa Mzee amefanya madeal mingi anajua hizo, anajua kwa lawyer msanii hautawahi sota. As long as kuna msanii kwa dunia hautawahi sota. Can I tell you what I've learned about you today that is really the best thing on top of the kids thing? I've also learned that you've done a very good job of ensuring we know you for the music. Like before today, I knew nothing about you. I knew about your music. And that's so dope because I've chased for this interview for 2 years. But like I didn't know what I would expect. I just knew your music. Like I didn't have an idea of who you are. I didn't have an expectation. So it's been a pleasure to get to talk to you because I've understood where you're at right now. And I can see from conversing with you, I can see the kind of mind you have, and I can see the kind of things you're thinking about. And you're not thinking like a lot of other people. And I think that's the reason why you're at, because I feel like people are going this way and you're going the opposite direction. And it's amazing to see, because you see a lot of people, we live in a microwave generation. When you talk about being able to wait for 8 months, you're patient, you're trusting the process. A lot of people can't do that. That's the thing. No one was waiting for 8 months. You are not waiting. You did your thing. Just yeah. After 8 months. So that's the thing. And thank you very much. I'm honored to be here. Venye unaniambia, I'm really glad to hear that, because siwe wa kwanza umeniambia. Na pia vitu hizo zinanipea motisha, yani. I continue doing what I'm doing. So answering your question or your statement, kusema you only knew me from the music side. That's what I'm aiming for. That's what I do. On all my social media, on everywhere. In fact, that's what made me call myself Uncle Jing Jong, other than my and I feel like those are two different people. And you've separated them. So anywhere where you hear or see, you only see Uncle Jing Jong, you'll only hear Uncle Jing Jong. Angelo is for your family, for your kids, for your friends. That's not for us. But unless people get to know you, and getting to know you is it's a privilege. Not everybody deserves so now that. you've gotten to know Angelo. Yeah. But still again, they are not that different. You feel me? They are the same, but everyone just has their work. Yani tunaweza kuwa tunafanya kazi pamoja, lakini kazi yako ni kurecord audio, kazi yako ni kurecord video. But tuko pamoja, napata. So that's Angelo is more personal, Uncle Jing Jong is for everyone. So anywhere you see anything of mine, anything, it's music based. Ndo kwa maana mi hata maskando sijaisikia skandal yako bro, hata mmoja. Hakuna, acha nikwambie. Bro, kama nakusikia ni ngoma. Na ni ngoma mpya. Ukiona kitu kama hii mahali, jua ni by mistake na message approve. Okay. Lakini ukiona mahali at Nairobi Gossip amepost ati Uncle Jing Jong expects a new child. That's a mistake. Okay. Na hiyo ni kitu hata naweza sue for defamation. I pray God continues to bless you
and I wish you the best of luck in the rest of your career. You don't need it, but I'm looking forward to seeing where you take this. They're blessings. I do need them. Uncle Jing Jong has a brand new song out. It's called Gwethe, and he has a video also out. So please go check it out on YouTube, on streaming platforms, streaming it from everywhere. It's available on all DSPs, and follow him so you can keep up with what he's doing. He's consistently dropping new music, but not just new music. It's music that is different. It's music that's unique. It's a sound that Kenya has never had, and this is Uncle Jing Jong. Enjoy. Madui maidani ya madui sana bishude ama bana anko jinja anko jinja wengine wetu huya eri yako unajua vile tunafanya tunafanya madui zinapitia nimebadilika pata ndani mbaya unajua jana hivi DJ Gilo on the beat. Gwethe don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared na wewe ndio neutralizer. Gwethe don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared na wewe ndio neutralizer. Nashikisha vipo light na magoma nikijifanya mu innocent. Oh, mother was the case. Kinyongi kilinyongwa tusipendi kuacha evidence. First mistake ni kutemba taksin, especially kani ya bigiji na hangaika my friend nimekatikiwa na matawi. Why do I have to face this tragedy? Zoze ni hadisi hapa mastata na unipitishie hiyo kashata. Weka mabati kwa silver plata, tukitupa basana karata. Kasi ludo ni pool ka Lion King, hakuna matata. Sione round na kigushung peng. Acha nitoe moshi bekse karime zieng. Yoga huku ni sheng, ama ni shembeteng. Mr. Mbui barata rata na rama bazeng. Gwethe don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared na wewe ndio neutralizer. Gwethe don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared na wewe ndio neutralizer. Gwethe nilibukia inanibambieria. Nikimedi na mamixa roots and culture. Meza nikichafua na mapilsna na mataska. Itisha upewe ntalipia kenye unataka. Unataka gam ama unataka njugu. Unataka pombe ama unataka supu. Lazima nitowe fongo nju wewe ni ndugu. Sini watoto wa Mungu. This the chosen generation. Watoto special, reincarnation, jabalization, colonization, wadalization. Watoto special, reincarnation, jabalization, colonization, wadalization, wadalization. Kasta kipararararara. Kwa nini una la 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 la? Kijana bongo la 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 la. Wachaga kujifanya fa la la la. Gwethe don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared na wewe ndio neutralizer. Gwethe don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared na wewe ndio neutralizer. Ladies and gentlemen, you are listening to Radio 254. This is the 254 Express, and my name is Jokia 254, and I have a special guest in the building. His name is Rhymes AB, and he is in the building, and you guys don't know, but he has such an amazing story that I would want to share with you guys. So I'm going to play a song by Rhymes, and then we're going to get right into the interview. So please stay tuned. Usiende mahali. Akona ngoma mpya inaitwa Future Bay. He also is on a project that has so many dope artists on it, and he's a dope artist himself. So we're going to start off with Future Bay, and then we'll be right back. Enjoy.
Rhymes, EB. Okay, listen. So this is my letter to my future babe. Sijafika na kazana miku find a way. I hope I get to see you mama one day. I hope I'll make you happy in a deeper way. I'm just another nigga tryna find myself. Never perfect, niko flawed in a bigger way. Sitakuchocha, I'm a wreck na na sink deeper. Sa zingine I'm a mess tryna stay afloat. Niko mjini na pambana miku make a living. Be a pillar to my bros pale mashinani. Mi huwanda sa zingine nitafika lini. Na himziki tundo kazi itajipa lini. Nina imani siku moja nitafika. Na bigger hustle one day itajipa. They see perfection in the flaws I depict. I see a broken nigga tryna really make a shift. I hope utanipenda for me though. Na kila flow you'll adore as I make a change. I'm never perfect. Rhymes niaje? Karibu Radio 254. Asante sana, thank you for having me. We are the home of Kenyan music and content. We play 100% Kenyan music 24/7. And I definitely have to apologize because one, I was late, but the bigger apology is I just learned about your music, which is unfair. Which is unfair according to me because when I was going through your music, you've been doing music since 2016. 2015 to be exact. But it's been a journey for you. So I definitely want to be able to understand what it's been like because I have no idea. I don't want to say I know. I don't want to say I relate. I just want to get to know what it's been like for you. So I guess your name is Brian, but I guess please share your names with us. Okay. My name is Brian Achiro. That's my official name. Mm-hmm. But my musical name is Rhymes AB. Rhymes AB. Yeah. So okay. Rhymes AB for Achiro Brian. Of Rhymes. Rhymes I was given because I love rhyming. I love... I was... back in high school, I was that person. Someone said even in primary you were freestyling and rapping. Yeah. That's I feel like for as long as you've been alive, you've been doing this. Yeah. So it's like, I'm like, this guy's been doing it for so long. How is it just now that people are even recognizing? Because even the song that won the Boomplay competition, it came out in 2021. Yeah. So it's like you've been doing this for so long. It's like people need to know, but it's life. There's always God's timing and everything. Yeah. So I guess the journey of music for you has been long, but I guess I definitely want to know what's kept you going. I think for me it's more of just loving what I do. It doesn't matter if it's 10 people listening to my music or 20 people, but the impact that I bring with the music, that's the whole essence as to why I'm doing music. But at the same time, this is something that I love, and giving up now won't make sense for me. So I usually say I'm gonna do this hadi 90. I'm a 91. It doesn't matter how long it takes, but I'll keep on doing music for the rest of my life. And the beauty about it, I enjoy doing music. So I enjoy producing, I enjoy creating the music, I enjoy... But you know the thing is, Brian, sorry to call you your name, but the thing about you is you don't just make music. One, you are a graphic designer. Yeah. You are an animator. You are a producer. As I was going through it, this guy, he has his own empire where he does complete graphics, logos, design, animation. This nigga made his own poster. He said, fuck your poster, it looks like shit. I'm going to make my own poster. Because I'm like, I don't know. I'm like, that's not the poster. This guy made his own poster. I don't even know where he got the logo. He made his own poster. And then I was going through your music journey. You started off with producers producing for you, and then you became a producer. Yeah. It was like, you definitely love this, but I want to ask you a very silly question. Is it safe to say, I guess I'm assuming, but is it, when did you fall in love with hip hop? Because I feel like you definitely have a love for hip hop. Yeah. When did you fall in love with hip hop? I'd say kitambo. I remember I think back in primary, but let me take it back because that was the first time when I was in a matatu going to school, I think. Then
One Mic by Nas was playing. Okay. So when I had How old were you? I think I was in class 8. I'm not sure. But when I heard that track, man, I was like, huyu ni nani? At first ilikuwa huyu ni nani? And the way for me how I took it was like, if this guy can tell a story na si tukae to listen to it, what if I do the same but sasa I bring it home instead of now talking about guns and nini, let me talk about things that are relatable here. And I guess at that time what was relatable to you? Yeah. To you, because it also begins with you. Yeah. So from that point nilikuwa like, okay, let me try this thing, because all through primary and high school, I've been doing music. Yeah, I so know. It's something that I think for me, I don't know. I think it's inborn. It's something that I really love doing. Is there anybody in your family that's musical, or are you the first? I'd say I'm the first who's doing it professionally now. Yeah, but I think the inspiration pia came from my listening to music from my dad's generation. I love to my uncle. Kuna zile blues, R&B, rumba. So I grew up listening to that. Na pia nilikuwa na ile interest ya hiyo play the guitar, create this music. Let me create something. So from that point, so even at an early age you were playing maybe the keyboard, maybe playing instruments. Nilikuwa tu like musically inclined. Yeah. Yes. But I think for me growing up sasa, like 2015 I started professionally. Yeah. But and a lot of freestyles, but like I guess I started as a freestyler mostly, because by then I was challenging myself. I wanted to know kama hiki tu mimi mnoma, I'm just doing it. So kingizi ma battles kuna shinda ama una lose? I guess I've won all the battles. Nimeshindwa moja only. Yeah, your whole career, every single battle that nimeingia. Okay. Because I started as a freestyler, ile like niaje, let me battle rap. So the first one ilikuwa Juliani had inaitwaje, what was it? Because Hip Hop Fest. I remember. And when that happened, I mean nikasema, you know what, kuna a friend of mine called me, niaje bro, kuna Hip Hop Fest ina happen hapa mimi, so come through. I mean nikasema, let me just go, there's nothing I'll lose. Yeah. So what year was this? Ilikuwa 2018. Okay. So mi nikaishia nikapata like over 20 MCs. I was with my friend called G5. G5 akaniambia, bro, si tu battle kila msee, sisi ndo tukue pale. Nikasema sawa bro, do your part on your side, alafu tukutane huko juu. So when it happened, unajua mimi I'm usually quick when it comes to niambia ukinipatia word ama when I study the room na kuanga very fast when it comes to that. So mi niliingia pale nika freestyle, nika battle like 20 MCs, nikashinda kila msee. At that point, you practice? Because a lot of people, I guess, with freestyling, is it a thing you can work on, or it's just your brain being fast, like you're saying? Because, of course, like when you see a guy, like it's like, whoa, how did he even go there? But like, I guess, how does someone perfect that kind of skill? For freestyle, you need to freestyle a lot in terms of like me. What I usually do, I take beats. I listen to random beats, I love a freestyle. Okay. Just freestyle anything. Ataka nimetoka bafu, I'm doing this and this and this. So just yani ku make sure your brain iko fast when it comes to what you initongaje, like on the spot. Mtu akwambia niaje freestyle about but sport pesa ama freestyle about Radio 254. Yeah. Unaweza kuwa that quick too. So for the longest time I was doing that. So nikaona let me start challenging myself now with other people. Kwanza, actually the first person I ever battled was nani, anaitwaje this guy, huyo ndo alinipeleka Breeder back in 2014. Kulikuwa na sijui Airtel Africa something. I remember, yeah. Si tulienda tu kujibamba. Umsa alinileta hivi, like huyo ndo the first person nilifeel tumeletana. But from that point kuendelea, hakuna, sidhani ka kuna anyone mwenye alinifikia when it comes to freestyling. Because mi nilikuwa like bro, either nitakushinda, either unishinde ama nikushinde, ama nikulete mbio. So most likely nitakushinda ama nakuleta mbio. When you're freestyling with someone, because I feel like it's also about what you say. Yeah. So like if you watch a lot of like battles or freestyles, ni mchongwano almost. Najua. So it's like, how do you balance a thin line of it's a sport, because you know guys can get pissed after. So I guess how do you not say
I guess how do you measure your words, or how do you make sure you're playing safe, but play safe. I think for me I usually try to make it because it's being disrespectful and there's also being skilled and talented. Yeah. But for zile like unaonanga like zile ultimate wacha hizi zetu za nini zile ultimate freestyles mtu anakuanga amefanya like a lot of research before akuja hapo umse ameenda akachambua kila kitu about you alafu akuja, but for zile zetu zilikuwa more fun alafu pia more kupimana nani ni prowess when it comes to flow, when it comes to rhythm, when it comes to just inatongaje kucheza na words. I think for mimi after year 2018, that one year the Giuliani one, from that point on realize I mean I'm normal. Because 50 guys is a lot, man. Yeah, and you keep winning like you. Nilisema yenyewe niko as much as I might not be the best rapper in the world, but bro, minim normal. Yeah, so at that point after that I got signed in by Giuliani. Year 2018. We did a few tracks. When the contract was done, nikamua acha hiyo time bado nilikuwa najitafuta like trying to cement myself, but I wanted to also unajongele like kuleave a mark hata kama si kubwa sana, but so after that nikaenda the switch, kulikuwa na Switch TV, they had like this the raps G-Watch rap nini nilienda huko nikakuwa like ilikuwa 3-week champion. Kila wiki nakam naosha watu, so that was interesting. So from then I went to Melifla. I got signed in by Melifla Records. Okay. From Melifla, I don't know. From Melifla nilifeel too. You know, point since I started studying music, like in terms of the business aspect of music. Because you've been signed. Now you're saying this is the second time you're saying you've been signed. Yeah. I guess as someone who, let's go back a bit. You who figures, okay, I know I want to do this. What do you go and pursue in school? Okay, for me personally, nilifanya film and animation. You went to MMU? Yeah, I went to MMU, did film and animation. But why that? But I want to, as much as I'm doing this, pia I need to nikuwe nimeiva some certain areas so that mtu asinicheze pia. Exactly. Unaona? Because kitambo ilikuwa like, mtu anakuambia prizes zingine mpaka you're like, bro, Vidal kwa sijui 150 utatoa so wapi? Utatoa wapi 100,000 any upcoming artist, unaona? So it got to a point, hata mimi ilifika point I felt nikam being wasted by music labels. That's why nikaanzisha my own. Yeah. Because I felt ni kama saa zingine unaenda studio. There's a time nilienda studio. I was signed in by some particular label. So you've been signed more than twice even? I've been signed like 2-3 times, I think. 2-3 times. So when I went to studio, unajua ile like when you endo uko na ile psyche yako mzee unataka kurecord man nini. So uko nikapata like other artists like walikuwa hao ni wenye walikuwa sha make it and stuff. So unapata this big artist unapata your priority because to you. Yeah. So wewe uko hapo uliambiwa kuja Friday, ulikuja Friday. Aya, ukaambiwa kuja next week Friday, umekuja next week Friday. Bro nimesahau manzi. Acha tufanye tena next week. But then you can tell you're not being valued. You know this was not going anywhere. You're not being valued because it got to a point nikakuwa like, you know what man, me I don't deserve this man. Me as much as I might not be the biggest artist right now, lakini kuna point itafika people wataanza kuona yenyewe kuna boy anaitwa Rhymes B mahali. Unaona? So for me it's more of as I said, time yako ikifika imefika. I've done this for a very long time. Lakini right now at least some doors are opening for me which are really good, Nona. But can I tell you something crazy? You know there's been, if you had given up you wouldn't be here. Yeah, true. And I'm sure there's been so many times that you could have given up. Yeah. Whether it's through being signed into a label or through just trying to record music, because I know and I can imagine how expensive it is to record music, you know. So it's like so many challenges and then it's like, but this is your passion, correct? Yeah. For me, music is life, man. Music is my way of expression. I usually, I think for the longest time, so many people have been discouraged. Wamekwambia nini? There's one uncle niambia, mimi nikupatie 5K. Uende record. Alinicheka manzi. Aliniacha kwa parking kani nimesimama, akaingia kwa gari yake aka left.
So wewe ulienda kumauliza yeye nataka 5k nikarecord. Mimi nilikuwa like hiyo ni aje? Kuna hiyo time nilikuwa nimerecord ngoma fulani. So unajua ile like ngoma yangu, hebu sikiza ngoma yangu. Hebu sikiza kwa tenje, weka kwa gari usikie. Mimi niko super excited that manze nimerecord my first song manze, sasa ni in the studio ni nini. So mi kwenda kuuliza, unajua ile like uko innocent man, ndio umeanza. Unajiamini. Umejiamini bana. Uko like hiyo ni aje manze, so nipatie nini. Niliangaliwa hivi bro. Umsa aliingia kwa gari akaleft, sijai sawa. Hata kusema ati bad good ali left tu. Ali left akasema muziki. Mimi ni kwanza aliniambia unafikiria kuna wasanii wangapi Kenya? Unafikiria you're the first person msanii mwenye utamake it. Man alibonga vani nikakuwa like okay, but for me so even for you when you said you're going to go to do school, you're going to go to school for film and art, like was it would if you had said I want to go to school for music, what would have happened? Nenda kwenda kusoma muziki. Ingekuwa tricky because at that point my dad sidhani pia alikuwa anaona like the value of music as compared to now. Right now at least anaona enyewe the studio is there, you're doing and you're working. Kijana is working, unaona. So say it's a whole different ball game as compared to kitambo. Say unajua kitambo ulikuwa tu na vision, but no one sees your vision. And nobody believes in your vision until you actually actualize it. Until you show people, hey, this is what I'm actually trying to do. You have to do proof of concept. Nobody's going to believe in a vision because nobody can see a vision. So unajua ukiambia mtu ati you know what, mimi nataka kujenga studio, nataka ku do this and this, alafu in the next unajua mtu aoni hiyo. But ukirelax tu hata usiambie wase wengi, we just do it, and after teme ya hiyo tu ndo sawa ambie mse sawa unajua sahi here is the studio and this is what I wanted to do. So unaona mtu ataona okay, things are happening now. So mimi ilifika tu a point nilikuwa like you know what, mimi I'm not doing this for inaitwanga mimi I'm doing this for me because I love this thing. Na hakuna point in my life nitaacha kufanya hiki kitu. Umesema hadi ni 90. Hi bro, tutaichapa hadi 90. As much as you are an amazing freestyler and you love hip hop, a lot of the music you make has different influences and different sounds. So you're not just stuck in a box as like freestyle rap. When I listen to like the music we just played and even like a lot of the new music you've released, yes, you can freestyle, but you're also melodic and you also like you're an artist. And I like that it's not just hip hop freestyle because even To My Fair is not, you know. So I guess how do you it's a whole how do you balance this? I guess when you approach music, is it you approach it differently from freestyle? I guess how do you approach? Okay, I think for me it's more of right now we are trying to also break in commercially. So even the type welcome of to the mainstream. Santi sana. Even the type of music I'm trying to work on currently ni commercial type of music. Ukisikiza To My Fair, ukisikiza Ushani Juu, ukisikiza teme the Kipchoge, the Come Over is amazing. Kuna zile songs zenye una feel too this are groovy. Hata mademo anaweza pandiza ngoma sababu the truth is mademo hata sikiza ma boom boom bap. J. Cole, we love J. Cole, but the bars is heavy. The bars is heavy. True. So kuna that aspect because say right now we are trying to now get in pia with good music. Like mtu akikaa hivi I listen to this type of music ako like this mamadha watoi kila mtu anaweza vibe nayo. But pia unajua kuna ile kaa tuseme Future Bay, kuna zile ngoma zenye I do them because I'm just initongaje, I just want to nataka tu kuonyesha the other side in terms of my writing na nini. Kuna zile ngoma that I can like niseme tu kaa tuseme Evolution. If you listen to my track Evolution, it's pretty much kama unapenda bars you'll enjoy that song. But kama unapenda ngoma mapenzi enda usikize Come Over. Unaona like nataka niko hata space yenye I can cater for everyone. Na tuone tu venye itaenda, but right now the strategy tu ni kuingia tu vizuri commercially. Is there a sound you're afraid to experiment with, or you just open-minded to it? And then even like when you were a producer, I listened to some of the songs you produced. They're different. So I'm curious as when you're now making for you, is there sounds you're afraid to experiment with, or you're open-minded to? Mimi I'm quite open-minded in terms of how I make my music. Nishatengeneza di reggae man. Nilisikia juu kuna ngoma fulani ile nilisikia. Kuna ngoma inaitwa Pendamo. It's a reggae track. Ilikuwa tu like a very nisema tu you know what, let me do this track nione how
itaenda. It's not my like comfort zone, lakini acha nifanye. Yeah. Kuna zile but kuna my strengths iko tu in tuseme hip hop na pia inaitwaje? Tuseme afro with a bit of tuseme afro fusion as well. Because hiyo ndo sector yenye pia I want to jump in because I realized people love Come Over. Na Come Over is my most streamed song. Iko na like over 200k streams. So kakwa like okay, there's kuna kitu hapa. So pia it's a sound that I want to explore even more, at least kuona itaendaje. Can I tell you what I think is your second greatest gift besides the music? You promote yourself really well. Like very few people get promoting themselves. Like you really have to promote yourself more than anybody else is going to promote you. I guess tell me how you learned that or how you developed it, because I love how you've packaged yourself. I love how you also like you have different brands that you are and they're separate, you know. Like Rhymes AB is this, AB Kenya is this, AB Music is like you've bro, nobody knows this shit. Like even me, I was like, is this him? So it's like you've done a really good job of packaging and branding yourself. Ulilan wapi, because that's genuinely that stands you out from a lot of people. I think for me over the years I've done apart from music, I'm a design consultant. Like I'm a design consultant by profession. I've done this for the past like 7-8 years. So over the years I've worked with different companies and organizations. So through that pia nimeona like how branding pia helps in terms of how your brand looks huko nje, unaona venye umejiweka pia it really matters in terms of because if someone looks for you, they see such a professional layout, they're going to treat you like a professional. But then ukijibeba kimala mala utabeba kimala, utajibeba hivyo tu. That's why me lakini utajibeba hivyo wasiwa kubeba hivyo pia unajua. So kwa mimi every single thing matters. Because in terms of AB Kenya ni purely business. When it comes to now consultancy, kuna companies wanataka niwafanyie consultancy in terms of design. So tusaidie na maposta zetu vile umesema ni mbwakni. Tusaidie na posta zetu vile umesema ni mbwakni. Ni venye tu like I'm teasing. No, but I also like how simple it was. I was like, this is different. Just simple. And simple sometimes you don't need to do too much. Sometimes you can be simple. Simple to naita sell out to vizuri. So for me, it's everything matters. I'm very particular in terms of initwaze. Mini ule perfectionist mwenye. So I take a lot of time when it comes from music to business to wale the companies na ama organizations I've worked with. Unajua tu mimi when it comes to what I do, I love kila kitu iko in a particular, unaona. But kwangu it has helped because it has helped because one nimegrow both the business AB Kenya na pia both Rhymes AB separately. Now which works, and there's the separate entities, you know. What do you do for fun? Mimi when you're not working, when you're not making music, what do you do outside of what we see? Okay. I love playing guitar most of the time. Okay. I love watching movies. Mimi I'm a fanatic. Unapenda movies aina gani? Anything yenye inakaa interesting, from sci-fi to sai na binge watch a lot of inatongaje. This Witcher is interesting. Witcher imetoka juzi, the new one. Yeah, the new one sasa. It's dope, man. Mimi movies, kama si movies, maybe music, I don't know. Siku hizi nimeanza kutravel, so yeah, juzi nilikuwa Naivasha huko kwa lake huko, so yeah. But sina much. Mostly utanipata tu indoors. Out saa zingine na kuanga loud kama unanijua vizuri. Kawa ni best yangu unajua tu wenyewe this nigga. But kama I'm in a space yenye sijulikani, napenda kuwa very chilled. Okay. Because you seem like a quiet guy. So it'd be very shocking to see you like, yo ni aje! Hiyo nakuanga kama niko either stage ama interviews ama nini. Okay. But when I'm alone mali initwangaje in my space nakuanga very chilled. I saw you went to you were on at the Kapao tour with Akina Monski and Kwambox. You got into the point where now people are looking at you as a panelist or as a judge. Like you're being given the respect, like you know, because you've been here for a while. How does that feel? I think for me right now, Kwango, it's very humbling because, as I said, I've been in the game for a very long minute. Now people are actually
realizing kumbe boy anakuanga mnaoma pia. Alafu nao pia kupata hizo chances za pia kunacha other talents will come through. It was a good opportunity, man. You hata kuenda huko venye tulichukuliwa, you 5-star treatment bro, kufika pale uko like ni huyu ako kwa poster, ni huyu Rhymes AB. So it was really humbling for me because right now zile all the years zenye nimeput in, nilikuwa nikiput in, at least the doors inaanza kuopen pole pole, which is dope, man. Wale wasi walikuwa nawasha kwa freestyles na wanakuja kwa rap, when they hear the music you're making now, what do they think? Wengine wako like, you gangster squeeze nini mbaya? Atibe. Hizo ndo gani? But for me nilikuwa like I wanted to show people the other side of me as well. Okay. Not only ati umsetu nini anakubattle and all that. But nile pia ku show people that umse pia anaweza anaweza compose like music yenye tunaweza kana tusikize hivi. Okay, this is dope. Unaona? Alafu pia ilikuwa more of, kuna friend of mine was telling me say hebu try to explore in terms of music. Usijieke ina box. Mimi ni gangster rapper bro, mimi hawezi niambia shit jieke at a space and you can be very versatile as possible. Yes, unaweza because you never know. Yo unaona kaka mo, because imagine if you only stayed in that lane, we would never hear or know of. Imagine you, because in that echo chamber we were not hearing of you, and then now you've left that because the guys who know you for that, they know you, but now a lot more people are hearing you. So you could have stayed where you are, but limited growth, and then but now you're changing and you're kind of because for me right now it's more of evolving, trying to evolve from what I was to something different. But and who do you, I guess, when you see where you were trying to go, what does it look like? Because like of course and it's been so long, you must have a vision or you must have a picture of what, or an identity of what it looks like. What does it look like? I think for me ni ule mse mwenye I just want to have my own space in the industry. Like where neza set a gig niseme niaje, kuna this point where kujeni gig and it's just you and watu watakam. That hiyo ndo mimi nataka kuachieve. Like nataka kufika to a space yenye I can call a gig, I can set up a gig, na watu wa pull up one man show, they love your music. Hiyo ndo, that's the main goal for me. As I said, mimi sina ile like inaitwaje, sina ile haraka ya kuwa sijui nini bro, nimefanya kitu for a while. So kama kwa story kwa moka ungekosha choka, ama story ya fame ungekumeacha. But fame ikikam itakam tu. Isipokam pay, it's fine. But mimi at the end of the day bro, mi kama na enjoy what I'm doing. Kwa unajua I'm my biggest fan. Hata ukikuja kwa studio utapata nikisikiza my own music. Mimi ni big fan. Like if I release something and I like it, I'm usually sure kuna some people wata like this stuff. So nataka tu kwa in a space yenye I have my own space. Hata kama ni in Kenya ama across Kenya, like people are listening to Rhymes Ibina, they're enjoying the music. For me that's you have like an inner circle who you share your music with. Like who do you when you make music, you're in the studio, nani unazaitwa sema sikiza hii unafikiria? I have my bro, I have a very small circle. I have like 4 or 5 people. Kuna my bro anaitwa It's Bill on the beat. Most hata tumafea ni endo me create the beat. Ayo nasikia It's Bill on the beat kama dope producer. There's a guy called JP. JP is also one of my cinematographers. He's also yani ule mse mwenye ako like yo tunashoot lini, like ngome kidrop yetu tunashoot lini. So ni that type of guy. Alafu kuna my best friend anaitwa Robbie sasa ni ule mse mwenye I can send a song nimwambie hebu sikize ngoma niambie kwa aje. So Robbie ni ule mwenye pia anaweza kupatia advice akwambie yo ni aje right now hebu switch tumefanya hii sana hebu to switch to this. So I don't know, like the 3 people when and within the industry, is anyone you found like who kind of can hold your hand or explain to you or answer even the questions you have, because nobody knows everything? Kuna pia producers like I have inaitwangaje sasa tumeanza kujuana lakini si ile like sana ka Vince on the beat. Niseme nani, kuna kina Jinx. Sasa like nimeanza kujua like a few people. Kuna Afam. Afam is also an amazing producer. So I need such people in here.
wanna reach out when it comes to like music. Hata kama nikikwama, the first person as I call maybe ni afab niombe bro ni aje. Kuna ka juzi had a artist flani man alikuwa amenishinda kurekod. So nilikuwa like yo ni aje bro, hebu kuna mse yako hivi na hivi. So kuna such people I can reach out to. Okay. But mimi I usually prefer my circle iko very small. Because I realize sometimes ukona a lot of people utapata kuna msee amekuchukia unashangaa kuna some unnecessary. Okay. Yeah, so I prefer it to be very small. But for mimi ni ule msee mwenye if I decide to do something nita do it. Like nikisema hii ndo vision inaenda hivi, acha tukazane mpaka to achieve this thing. Yeah. So there's a brand new project that dropped today. Yeah. It's called Reap. And I guess the project is a culmination, or it's a product of something that Boomplay was doing, where they chose 6 winners. What was that competition about, for those who didn't know, or those who've not heard about it? Yeah. So for the booming B.O.B. the B.O.B. Booming on Boomplay. The Booming on Boomplay challenge. It started mid last year. Boomplay wanted people to submit, like artists, new upcoming artists, to submit their music. From it being submitted, kulikuwa na the competition. So sisi the first thing tulifanya ilikuwa tu submit ngoma. Okay, so you submit ngoma ngapi? Was it one song or you submit one song? Okay. So I submitted Come Over. What made you choose that song? Come Over. Come Over, I chose it because kuna madem mwenye I wanted wanaume si sana warembo, like my sole focus na hiyo ngoma ilikuwa warembo. Ilikuwa like, you know, this one's for the shawties. Ini kieka, because I was like nilikuwa like, do I submit Come Over ama ni muziki imeenda shule? Zeus najua Zeus, I like Zeus, aggressive na nini kaona wanaume watapenda hii, lakini tunataka warembo. Lakini dema kipenda ngoma machali utaipenda. Yeah. Tunapenda kama dem, so tutafuata madem mali wataenda. So unajua ni ile like hata event kama event kitakuwa na madem machali watakuwa. Cause ile like dem akisikia ngoma aseme babe ni aje kuna ngoma fulani au boy. Rhymes they be akona ngoma ita Come Over akiwa online. Wewe utasikia because manzi yako amesema ama ameicheza ama naipenda. So that was the whole target. So when I did that, because you have so many songs, you could have chosen any, you know. Yeah. But nilikuwa specific na Come Over. So when that happened, actually your time that's why you know time nilipata over 200k streams. But you campaigned. You really campaigned. Nilipush. Yeah. Nilipush. Kuna time mpaka nilikuwa na feel unajua sasa zingine unaweza push mbao like hapa niache hii kitu. But you know the truth is if you don't push yourself nobody's going to push. Yeah, true. You know. But pia at that point I realized kumbe niko na pia fans. Uko unajua? Mimi unajua kuna ile like inafikanga point uko like labda but acha tujaribu tuone kama naweza kuwa na fans na hii kitu. So when I like when that competition started, bishtengo akaniambia bro hebu tumia wasema nini like text ni aje kuna spam have nini if they'd love to join the group. So nikaria wasawa kaniambia ni aje ni sawa bro tuweke tu tutavote. So your group kuna how was voting happening like what was the voting process like for this competition? Kitu ilikuwa gruesome man. Imagine spamming people for like 2-3 months. 2-3 months. Na wasa kuna vote kwa Boomplay ama kuna vote wapi? Kwa Boomplay. So unaingia kwa Boomplay afu kuna place wasa kuna vote. So lazima mse download Boomplay na lazima vote. Na vote na every single day you have to vote. Lakini pia ilikusaidia na streams. Unacheki vile ilikusaidia na streams. Ilinisaidia vibaya sana. Ilikuwa like for me nilisema iliniletea fans wenye hata sikuwa najua niko nao. Me I had like 4k listeners your time, your period man. Wow. Nilikuwa like okay. So people who had never heard of your music, who heard about your music for the first time because of this process. Kuna watu walikuwa like yo bro you have really good music. Kuna mwingine mpaka akaenda kunistalk sasa vizuri. Mpaka amefika 2015 kama mimi. Oh my god. So nikarealize okay. For me it was a good opportunity for me to like now share my music with people. Now people sasa kuanza kudiscover okay apart from Come Over umse akona ngoma gani. Unaona? Yeah. Because the first ilikuwa over 500 submissions. Then from 500 tukakaa to 50. You're semi-final. Hino ni mse kuwin makombe. Tangu freestyles uko nashinda. Ungeluzaje bro? Ungeluzaje? Nilikuwa ule mse mwenye bro. Me if I decide to do something I do it. Yeah, you've said that. Nasemanga
hata kama tuko watu watatu tunavote wacha tuvote hadi mwisho nilikuwa na spam watu mpaka watu like yo bro you're the most persistent person but they voted and you won. But they voted so I think from that ilinifundisha kuwa na hiyo patience na persistence. Na pia kama time yako imefika itafika tu. So part of this thing meant training, masterclass, but also being part of this project. So I guess I saw you guys mkomnaandika kama notes, mulikuwa pale Promised Land. Hey, Promised Land ni kukali. Nice. So I guess what was that like? What was did you benefit? Because someone like you's been here for so long. What can they teach you? Kuna a lot, man. I think for me ilikuwa more, as I said, kuna some things about music rights zenye sikuwa najua before, which I got to know pia nikiwa huko. But for me pia I did my research earlier in terms of now knowing my rights as an artist. Pia ukinikujia na contract, what should I look? Umesema ni mara tatu utaki umbwakni. Mimi manzeka ni contract afadhali nilete something in it. It's quite beneficial. Yeah, because you can help yourself. Yeah, because I can help myself in most of the things. I think to Nile, the thing now, right now I'm trying to break in now so the marketing aspect. But other than that, I think Nico, I'm good, man. Because over the years, I have a chance to kukutana na so many amazing people. Wenye pia wamenisaidia in different points. So, but for the masterclass, it was quite interesting because at least now I got to learn about the performance rights, executive rights, how to go about it when you're signing your contract, what to look for in a contract. Unaona kulikuwa na certain small things which were zile tu nitty-gritty za juju zilikuwa najua which I nilipata a chance to know, which was really nice. Random question. You as someone who loves music, is passionate about it, and also been signed, would you sign someone? Hey. Please, because I'm listening to your story, and I'm like, okay, it can go two ways. You can either say Mr. Kiku sign say ever, or you can say I never want anybody to go through what I've gone through. Let me help out. Yeah. But also you're trying to help yourself. So it's like, I'm curious, would you ever see yourself doing that kind of thing or no? I would, but not now. Okay, explain why. The reason as to why kwanza nataka like to have kwanza my footing in the industry as Rhymes EB. Nataka Rhymes EB kuwe household name. Like ukitoka hapo upande mat, unaweza sikiza ngoma yangu seme si ni come over mine nini by Rhymes EB. I want kwanza to kuata space yenye Rhymes EB is a household name. Once that happens now, naweza kaa chini niseme okay, let me sign people but in a different way. Si ka venye nilisigniwa. Because mimi watu wenye walikuwa wanasema wako na labels hizo zingine, hey bro, manze imagine ume put in the work alafu msana anakuambia ati anataka kuown rights, the full rights ya ngoma yako, the masters, the executive rights, the producer. So what is he leaving you? Ati anakuambia ni aje utajiona kwa TV, fuck that, radio sijui na sion rights za ngoma zangu. Fuck that. Nilisema bro. Alafu the funny thing, one of the labels pay ilianguka. Sasa imagine all the artists when you sign 5-year contracts. Na wamesell rights zao zote. Ngoma zao zote ziko kwa channel 5-year contracts. Wow. Alafu you can't perform these songs anywhere because on the performance rights, on executive rights, on your masters. You can't, lazima tu seek consent to say ni aje manze niko na shows sijui wapi. Namba tafadhali. Hapana. So for me it taught me a lot in terms of that. But I'm glad I didn't jifunga kwa any like long-term contracts. Nilikuwa tu like squeeze it to ni very short term. Hata the other one year this ilikuwa last year pia we had the Nadia Mukami, the Cypher. I saw you with the 7 Cypher. Yeah, ilikuwa like short-term contracts. Okay. Hizo ni sawa. Hizo tunaweza nini tufanye ngoma, to push ngoma because kama ilikuwa good opportunity. It's beneficial for everybody. You get to market yourself, you get to market other artists. And when you come as a force it's easier. Yeah, na huko pia ilikuwa like ilikuwa really nice because we now got a chance kufeel ka superstars, man. Shout out to Sevens, man. So alitutreat vizuri, bro. That's dope. Tulifika hivi tukapimwa manguo, masuti nini, kupigwa makeup. Nilifika mavida, ma interview, NRG nini. Unataka nini? Uko sawa? Are you good? Like ilikuwa like and that's the kind of treatment Kenyan artists deserve but don't get. Man. Yeah, so for me alafu pia hiyo pia ilifanya ni realize manze mimi ni mnoma as much as sijafika
but bro mi ni mnoma. I think when ni mnoma ni vile waseja kusikia sana. Yeah, cause hiyo pia ilikuwa tuna submit ngoma. We submitted for ilikuwa like over 700 ama sijui 800. Do you believe in luck? Or how do you think these things align for you? Is it like favor? Is it luck? I guess what do you is it but I also do think it's your hard work though. I don't want to dismiss your hard work, true. But I guess what do you think works? Cuz like you it would seem to someone you get lucky. Yeah. But when you from your perspective I can't imagine what it's like for you. How do you view it? I think for me it's I can't say it's luck per se cuz man bro mimi nimefanya kazi. Like for me like now having this opportunities coming sahi. Ina show manze easy years nimeput in as gender to waste. It's true. But you know if you never put in those years you wouldn't be where you're at because guys would never have recognized you, guys would never you know you're where you're at because you put in the work. Yeah, true. So me I usually appreciate because now it shows now people wako like yo kumbe mse anakuanga mnoma ama kumbe mse kuna ngoma yako fulani ama kuna this so which is me kwangu it's humbling man. Okay. Mimi I've been in the game for a minute so it's humbling. It's quite nice. It's quite nice at least getting appreciated now. So it's What do you think about the Kenyan music industry? The Kenyan music industry. Kuna industry. Unaweza niambia kama kuna I guess it's your opinion, yeah. Tuko tu sawa. Mimi sidhani kama tuko at a bad space. But fear because I feel like guys are putting in the work. Ni venye people are not recognized. You know you performed with OG in 2016. Yeah, man. And look at where OG is now. So the fact that you're still here, you could be bigger. Yeah, true. At where you could be, because you can see where OG is right now. I feel like OG is inspiring a lot of us because you know we've all seen his journey the same way now we're seeing your journey. I feel like it's possible for you to get to that height, but I don't know how you view the industry and possibilities. I think Kenyan industry tu ni where to kujipush. Alafu I think pia ni you need to also pump in money in terms of the marketing aspect. Sa zingine we do unaweza pata umefanya really good music but if you don't put in money when it comes to marketing na pushing your track pia hapo pia saa zingine pia tunakosea because unapata ngoma ni kali lakini sasa the pushing aspect hiyo capital ndo most upcoming artists umejenga foundation atucheki foundation lakini sasa kuna keje hii keje imetoka wapi true. And it's the foundation you've built I think. I think for me I took a long time to try to find out nini what am I lacking. At first ilikuwa studio nikasema okay sawa let me invest on just having my own studio. So kuna time wewe utauliza anko 5k atakulenga say the same uncle ako like yo ni aje studio yako nasikia uko na studio siku hizi una sign wasanii unaona so sign ya different ball because mse alikuja akaona nyeo bwana ako na studio amesonga akaanza ku appreciate the fact that and anybody will respect work regardless of whether they like you or not they will respect the work you put in. Yeah, mse aliput in the work kwa na all this. So for me over the years imekuwa tu learn pretty much learning and now getting to know venye naingia kwa industry in terms of the music aspect, the quality pia needs to be right, the type of people I need to be around unaona as much as pia ile time I'm producing I'm like yo ingoma iko sawa lakini hebu acha nitumie nani asikie. I have my guy anaitwa Red C is a producer. Yeah, he's a producer on a lot of your songs. Yeah, he's an amazing guy when it comes to now the mixing and the mastering aspect. So mimi kuna some things I had to borrow from him when it comes to mixing and so it's not that I'm one man I do everything on my own mix master. So sahi pia another producer mwenye I really like his mixes ni Afam. Yes. So when it comes to now nikitaka ngoma zingine zi sound some type of nitaambia Afam ni aje hebu sikiza hii ngoma uniambie kwa unaona. So right now at least kuna hiyo ecosystem ya okay kuna Red Sea hapa kuna Afam hapa in terms of the music and ears as well. When it comes to cinematography kuna mimi kuna JP. When it comes to now another producer pia mwenye ananisaidia produce kuna It's Bill kuna bro hapo unaona. So like we have like a whole kati menye na circulate. Masema It's Bill nikakumbuka tu mafaya. So how did the song was okay so the song you submitted Come Over for the competition and you won. Yeah. Was now to Mafaya
the process of the competition, did it mean that you now work on a song? Yeah. And now is it? So I guess now when you win the competition, when the song was not pre-recorded or pre-written. Yeah. What was the process of now making the song? Actually, to Mafia, we made it na bro tukiwa kwa hao. Na hiyo ngoma, it was inspired by a true story. Hebu tuambie story. Ulikuliwa fair. Kanairo dating. Ndema nilifanyia kitu, but ilikuwa interesting. Unajua ile like umetuma, umeosha nyumba, uko sure like leo mama anakuja. Bro, ile kuchezwa nilicheza, but it's fine. Nikasema it's okay. Uko umeosha nyumba. For me that inspired to Mafia. Okay. Nikasema ni kitu Mafia, baby utakam. So nilikuwa like okay, ni sawa. Inaweza kuwa actually let me talk about it because pia most young people wana relate to such. True. Nini pia I wanted it to be groovy. Siko tu yo nikituma. Iko tu something groovy. Iko tu something groovy yenye msana as a jam to, but it's relatable. So tulikaa tu down na bro. Nikaambia bro tutengeneze ngoma. So unajua my bro pay is quick. Alafu the good thing about my bro, since tumeproduce, your blood brother is a musician or he's a producer. Okay. So nikakuwa like yo bro tutengeneze ngoma. Alafu my bro, the funny thing, ni kitu new fanya ama ni kitu ili actually kitu ilifanya my bro afanye a jump into music production because aliona the struggles tunapitia. Mimi nilikuwa napitia nikianza. Okay. Is younger? He's my younger bro. Okay, so he probably looks up to you. Yeah. So what's his name? Big him up. It's Bill on the beat. Okay. Kama ka umseni mnoma. Okay. And kama hata Kipchoge yeye ndo ameproduce. Oh shit, greatest of all time. Dope. Okay. He's a dope producer. So Bill is your bro. Yeah, Bill is my bro. Okay. Bro. Yeah. So mko kwa studio, mko home, mnaweza fanya anything. Sisi tunafanyanga anything. Okay. Hata hiyo time ya Kipchoge akishinda tulikuwa tu tunawatch hiyo that race. Inawabamba mnaingia studio. Hivi bro. Tukasema mimi nikaanza tu run ka Kipchoge kabla bro. Tutengeneze ngoma. So it's tuko na hiyo like a good working relationship in terms of music. Alafu yeye pia ni ule msee mwenye he learned alijifundisha ku self-taught. Yeah, he's self-taught. YouTube ama YouTube. Okay. Kwenda shule about. Alisema tu bro, mimi acha tu nikusaidie man tuingie hii. Umesema sema sio lazima ustruggle hivi kama niko. Akajifunza. That's so nice. Akajifunza. So nikamshoniaje, wewe jifundishe the beat making, mimi acha nijifundishe basi the mixing. So how does this song that you guys come up with become part of RIP? For To Mafia, nile like at first ulikuwa na option ya ku create your own, working with a producer, ama uende Super Drum, you work with a firm, alafu you produce. Alafu pia kuna different contracts for that as well. And what about you? Like, could you have produced your own thing if you wanted to? Yes, you can. Okay. Lakini sasa kulikuwa tuna hiyo limitation ya you can produce it ama you can produce. Kwa sababu unajua huko manze kuna $300,000 microphone. Utaache hiyo mic kuja produce na yako ya SG20. Yeah. Si afadhali uende huko experiment kwa huko manze hiyo mic bro. Tumia vitu zingine zikuzoe. Tumia vitu ujaitumia. So nilifika pale man hiyo mic, that mic bro. Hiyo ni $300K mic. Ukifanya tu sauti inatoka bro. Whisper. So ilikuwa quite interesting. Alafu pia me working with a firm pia ilikuwa really nice. Because for me, sisi tulifika hivi, the song was ready. Sisi ilikuwa to the mixing and mastering. Okay. So hapo ndo saa nikaona how he mixes. Nikaona yenyewe umse ni mnoma when it comes to what he does. Okay. So and that's how To Mafia came about. Lakini the whole song ilikreatiwa kwa nyumba. Tulikuwa tu tumechill. Dema ametudisappoint. Nikasema, oh no mama. Actually, sing for us a bit. Or rap for us a bit of the song. To Mafia? Yeah, please. Allah, mnafaa kuniwekea beat. It's Bill on the beat. To Mafia, baby utakam mama, baby utakam. Nasema niki To Mafia, utakam mama, baby utakam. Nasema niki To Mafia, baby utakam. Amotani acha kejani, mini mejamnisha. Leta macron mama, tuna perform mama. Ushani bamba na ngoja baby kwa ham. Luku ni moto mama, stacho mafoto. Mindo bazeng jamani, nashinda loto. Let me prepare, hope mao ni there. Juma wendo na ngoja kungoja tena na ham. Nasema niki To Mafia, baby utakam.
666. Yeah, sir. So wase wengi wajui video na drop August 4th. Yes. Tunangojea nini? Why kwa sisi unge drop ngoma na video the same day? Allah. Kwa nini? Hey manze, lazima the market, as I told you, the marketing aspect is very important. Changa hizo. Because we want to do something different. We want to do everything different. Hata umeona from branding to everything. We just want to ataki kufanya the same thing here, like what's to drop kesho. Nah. Acha to build momentum. When it drops, to pump in at least that kamani ya marketing, we see how that goes. Okay. But at the same time, pia nataka kuwapatia at least good quality music yenye msee akisikia ako like enyewe ngoma za umse pia ni kali, as much as ngoma za umse pia ni kali. So kuna that aspect. Alafu pia sahi pia I have a small team, so ile we're just trying to do it different. Tuone kama us doing it different will make us hata pia kuingia kidogo kwa industry. So at least pia sahi kuna venye tunajuana na a few people, so it's good. Sika kitambo ile bro nicheze ngoma yangu, unaona. So kuna hiyo difference. Alafu pia sahi at least people are appreciating the music, so we just want to give people difference to kidogo tu. Alafu pia we are trying to pia sisi kwetu ni experimenting tuone kama that difference ita make a change. Hata kama italeta 100 people to my channel. Yeah. If someone asked you why is Rhymes AB different? What would you say? Why are you different? There's so many people out there. There's so many Kenyans making music. I guess why are you different from everybody else that's out there? Why is Rhymes AB different? Hey, that's a good question, man. Hata sijini kwanza. But I think for me naweza sema tu, when it comes to what I'm very persistent in what I do when it comes to my music. But pia at the same time I'm super experimental when it comes to my music. Yeah, mimi nimekwambia nimejump to reggae, to hata sijui Latino, bro. Mimi have done a couple of sounds, a couple of tracks. Hata ukienda to my channel utaona kuna very big difference when it comes to how I do my music. Because I think the advantage pia I have ni I rap sing. Yeah. So it's easier for me to switch, and it's easier for me to give you a totally different feel as compared to hardcore to nini. So kuna that aspect that makes me different when it comes to now how my music is portrayed. Yeah, so piadi kuna sahi ukisikia Future Bay is a whole different concept. Yeah. So kuna that. Mimi si ule mse mwenye I put myself in a box. I think that makes me different. I don't know. Ni wewe sasa, if you give it a chance, go to my channel, go listen to my music. Uone tu kama itakubamba ama itakubamba. So I want to ask you one of my final questions. In terms of collaborations, you've had the chance to interact, to work with, to be around so many big acts and stars. I guess, are there people you'd like to collaborate with? Because I mean, I'm curious, if I was signed to Giuliani, I'd have a Giuliani song. Yeah. You know, if I knew Kali or Brida, I'd go find a Brida, you know. Or if I could find, if I'm the vicinity of Brooklyn Boys, I would find a way to, you know. So I guess like, I love that you're charting your own path in the sense of all of the music I've heard is you. Yeah. So I know you, and I know unasema osha, unajua, but like I guess, what's your take on collaborations? Is it something you feel like it's not something you want to do? Is it something kuna msee alikuwa ananiambia, when you're collaborating you need to be very particular ama very specific on the type of person you're collaborating. Explain to us. Hata when it comes to hata kuangalia, is this guy pia pushing himself? Ukiangalia tseme Spotify, I see you. Uangalie inaitwaje stream zake, lazima ujitume. Uangalie tu kama akona listeners, akona nini, like unafaa kuangalia different aspects zenye ukimwita. Ndio sasa wengi wa siku hizi ni wanafanyanga collabs juu kwa wamelipwa. Chukua 20k unifanyie verse. Yeah, kuna ya kulipa na mimi sitaki, nataka tu ile msee mwenye umse akuja ko like enyewe tuna vibe kwanza in studio. Alafu tu mimi nikitoa collab na yeye tutasaidiana kweli, will it be a win-win for both of us? That's why nilikuwa nasema sina haraka, because I want to also have my own following in terms of footing as well. At least niko na footing kwanza kwa industry in terms of mtu hata akikuja
ako like yenyewe rhymes yenyewe pia amejipusha, hata mimi nafaa kujikakamua. Ama pia for me pia kai ni mnoma ni mnoma. True. Kai ni mnoma ni mnoma. Hiyo hata ukwe na one. So where dream collab ni nani? Mimi. It can be international, it can be Kenya, but like okay, the one you can't choose two, you can't choose group one person. Kai in Kenya, Kenya niseme ni OG man. Peke yake. OG anasikilizanga hisho. Omolo anasikilizanga hisho. Mimi I respect umsevi baya sana. Like hata kuna time ile time ya Ordinary. Ulifanya challenge? Yeah, then I did it. Na umsali nipigia simu bro, nilicheese hiyo siku. You know Calligraph stays on top of shit like Hove. You know how Hove knows shit. Man. Calligraph anajuanga he knows what's happening. Manze so umsali ni call nikakuwa like yo. Niambia ni ajira nikasema sawa niko. Sawa bro. Lakini huwezi itisha ungependa ufike yani mali mnaanza. For mimi naweza penda tu nifike to a point yenyewe at least ana feel yenyewe bwana put in the work. Okay. Kama bado acha tu niendelee kuput in the work. Lakini utafika eventually. Utafika to that particular point, but for me mali niko na feel niko at a good space man. Niko at a good space. Nile tu now more people need to know more about Rhymes AB music at least. Amazing. Yeah, but for now sisema niko pabaya man. Cause from the Kwambokas to the Boomplay to Kali to Nadia, you're getting recognition. It's not the most, but you can see the growth from where you started. I can see the growth because it's quite different as compared to Kitambo. Okay. At least people are appreciating now the music even more, which is good. So so I want to say two things. I want to say one, I want to say congratulations for the far you've come. I cannot imagine what you've had to endure to get to this point. So one, congratulations to the far you've come, and I pray you continue winning, even if for us it looks like umsako lucky, umsako game. I pray you continue to win as you're winning. But I also want to apologize for keeping you waiting. I'm so sorry about that. Okay. So sorry about that. But then my final question for you is, when it's all said and done, what do you want to be remembered for? Mimi, I think the one thing wanasemanga ni I just want to leave an impact when it comes to my music. At least mtu asemange a particular song ilimtouch in a particular way. Because for me, most of the music, like most of the personal songs I create, like The Girl I Never Knew. Girl I Never Knew was so... it was very... Yeah, it was touchy-feely. It was very... Yeah, ama Alone. Kuna zile ngoma zenye I produce because I want them to leave an impact for people. Usiku Alone. Kuna ngoma pia ya depression nimetoa. Like nimefanya a lot of songs. Experiment. Kuna ngoma inaitwa Fika Lini which also talks about a lot when it comes to now asking God man, kwani siku yangu itafika lini? Hiyo time ndio ilikuwa and it's the truth. Point yangu man. Hiyo 2020 end of skia lini alafu go listen to after lini. Okay. So utaona the difference. Because Lini was at a point in I was very low. Alafu after Lini now... It's when you now have different perspective from where you came from. Yeah, so kuna zile ngoma I'd love to leave an impact yenye. At least ngoma ilikusaidia to go through something. Okay. A phase. Na pia I want to be the greatest of all time, man. The greatest of all time. When you Kipchoge, yeah, man, mimi ni Kipchoge, man. Mimi nasema mimi ni beast ka Kipchoge. Na hiyo ndio inakuwa quote yangu. I just want siku moja mtu ajue manze Rhymes AB was here. Na ali leave a mark, man. A mark to be remembered, yeah. It might not be leo, it might not be kesho, but nataka ifike to a point yenye msee atasemanga Rhymes AB is one of the greatest artists ashaisikia. Hiyo tunataka. Ladies and gentlemen, Rhymes AB is here. Yeah. I want to thank you guys so much for listening. Blaze ananifukuza studio anasema anaanzisha show 10 na ni 10:02. So please stay tuned for Blaze podcast. He's going to be going live until 12, and thank you so much to my guest Rhymes AB. I wish you the best. Keep winning. Tunangojea video to Mafia. Yeah, August 4th. August 4th, man. Watch out for that amazing video. Pia odem pia kukam kuna wa video lakini 4th August, man, we are dropping that amazing video, so watch out for that. I love kuna a lot of more amazing projects coming your way, so yeah, watch out for that, man. Alafu make sure umenifollow Rhymes_AB on all social media platforms. Ukitaka kusikia my music on all DSPs, Rhymes_AB.
go check out my music. Niko sure kuna ngoma moja itakubamba. Kasi Kamova, Kasi Kipchoge, Kasi No Pain. Kama si Zeus, msee anaweza rap, anaweza sing, anaweza rap, sing kila mahali. We go check out my music. I'm sure kuna ngoma itakubamba. Rhymes_AB guys. Yeah. Good night.